மக்கள் அனுபவிச்சிருக்காங்க. தோழர்களே சார் ஒரு பக்கம் அவர் சார் திஸ் இஸ் ஓகே சார் எல்லாரும் அப்படியே போங்க சார் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் தம்பி அவனுக்கு இடம் மேலமா போங்க சார் சார் ப்ளீஸ் முத்தே தோழர்களே நமது கனரா வங்கி ரிட்டையரிஸ் போரத்தினுடைய வரவேற்பு குழுவின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் 6வது மாநாட்டிற்கு இன்றைக்கு வருக வருக என்று முதற்கண் வரவேற்கிறேன். தோழர்களே, நமது நிகழ்ச்சி நிரலின் முதல் கட்டமாக கொடியேற்றம் இன்றைக்கு நமக்கு ஏஐபிஆர்னுடைய செங்கொடியை இன்றைக்கு ஏற்றுகிறோம். இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 30/7/2023 அன்று துவக்க நிகழ்ச்சியாக இன்று நடைபெறுகிறது. அனைத்து பிரமுகர்களும் நம்மளுடைய தலைவர்களும் இன்று வருகை தந்திருக்கிறார்கள். இந்த ஒரு சிறப்பான காலகட்டத்திலே உங்களை மிருகம் வருக என்று வரவேற்று இந்த செங்கொடியினை தோழர் தலைவர் அவர்களையும் தோழர் ஏஐபிஆர்எஃப் சேர்மன் எஸ்பி சீனிவாசன் அவர்களையும் நமது டிஎன்பிஆர்எஃப் தலைவர் வேலாயுதம் அவர்களையும் நரசிம்மலம் அவர்களையும் நமது சங்கத்தினுடைய தலைவர் கஸ்தூரி ரங்கன் அவர்களையும் ஆர் ஜெயராமன் அவர்களையும் செங்கொடியை இணைந்து ஏற்றுமாறு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இருக்கீங்க जिंदाबाद 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 जय बीआरएफ जिंदाबाद 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 वर्किंग क्लास यूनिटी जिंदाबाद 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 रिटायर्ड यूनिटी जिंदाबाद 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 यूनिटी जिंदाबाद 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 सीबीआर कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद தோழர்களே, கொடிக்கு வணக்கம் செலுத்தும் அதே முழக்கங்களை தயவுசெய்து திருப்பி கூறுமாறு கேட்டு வருகிறேன். சங்கம் கட்டி சங்கம் வளர்த்த சங்கம் கட்டி சங்கம் வளர்த்த சங்கம் கட்டி சங்கம் வளர்த்த சங்கம் கட்டி சங்கம் வளர்த்த தோழர்களே தியாகிகளே தோழர்களே தியாகிகளே தோழர்களே தியாகிகளே தோழர்களே தியாகிகளே வீர வணக்கம் 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 உங்களுக்கு எங்கள் வீர வணக்கம் உங்களுக்கு எங்கள் வீர வணக்கம் உங்களுக்கு எங்கள் வீர வணக்கம் உங்களுக்கு எங்கள் வீர வணக்கம் நீங்கள் தந்த கொடியேந்தி நீங்கள் தந்த கொடியேந்தி நீங்கள் தந்த கொடியேந்தி நீங்கள் தந்த கொடியேந்தி நீங்கள் காட்டும் பாதையிலே நீங்கள் காட்டும் பாதையிலே நீங்கள் காட்டும் பாதையிலே நீங்கள் காட்டும் பாதையிலே ஓய்வு ஊதியர் செல்கின்றோம் ஓய்வு ஊதியர் செல்கின்றோம் ஓய்வு ஊதியர்கள் செல்கின்றோம் ஓய்வு ஊதியர் செல்கின்றோம் இறுதி வெற்றியை அடையாமல் இறுதி வெற்றியை அடையாமல் இறுதி வெற்றியை அடையாமல் இறுதி வெற்றியை அடையாமல் எங்கள் குரலும் ஓயாது எங்கள் குரலும் ஓயாது எங்கள் குரலும் ஓயாது எங்கள் குரலும் ஓயாது போராடும் ஓய்வூதியர்க்கு போராடும் ஓய்வூதியர்க்கு போராடும் ஓய்வூதியர்க்கு போராடும் ஓய்வூதியர்க்கு ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை கொடி உண்டு கொள்கை உண்டு கொடி உண்டு கொள்கை உண்டு கொடி உண்டு கொள்கை உண்டு கொடி உண்டு கொள்கை உண்டு குறைகள் தீர வழிகள் உண்டு குறைகள் தீர வழிகள் உண்டு குறைகள் தீர வழிகள் உண்டு குறைகள் தீர வழிகள் உண்டு ஒன்றுபட்டு போராடி ஒன்றுபட்டு போராடி ஒன்றுபட்டு போராடி ஒன்றுபட்டு போராடி உரத்த குரலில் ஓர் குரலாய் உரத்த குரலில் ஓர் குரலாய் உரத்த குரலில் ஓர் குரலாய் உரத்த குரலில் ஓர் குரலாய் பணி முடிக்கும் பணி முடிக்கும் பணி முடிக்கும் பணி முடிக்கும் கொள்கை படையுது கொள்கை படையுது கொள்கை படையுது கொள்கை படையுது ஓய்வூதியர் படையுது ஓய்வூதியர் படையுது ரகுபதி ராகவ ராஜா ராம் ரகுபதி ராகவ ராஜா ராம் रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम 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 Pensioners of the banks, unite, 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 unite. Pensioners of the banks, unite, 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 unite. Zindabad, 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 Zindabad. Yay, BRF Zindabad. Yay, BRF Zindabad. Yay, BRF Zindabad. Yay, BRF Zindabad. Yay, CBRF Zindabad. Yay, CBRF Zindabad. Yay, CBRF Zindabad. Yay, CBRF Zindabad. CBRF Zindabad. CBRF Zindabad. CBRF Zindabad. CBRF Zindabad. Long live, 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 long live. Yay, BRF long live. Yay, BRF long live. CBRF long live. CBRF long live. Thank you, comrades. We will make it. Sir, please. Yeah, like this. Sir, let's do it. Okay, fine. நன்றி அரங்கத்துக்கு செல்லலாம்.
Hello, check, hello, hello. Hello, hello. Hello, check, hello. Hello, hello.
காலை வணக்கம் நண்பர்களே. அரங்கத்துக்கு வெளியே இருக்கும் நண்பர்கள் தயவுசெய்து அரங்கத்திற்குள் வருமாறு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது நமது நிகழ்ச்சியை தொடங்கி இருக்கிறோம். நமது நிர்வாகிகளும் சிறப்பு விருந்தினர்களும் சிறப்பு அழைப்பாளர்களும் வந்துவிட்டார்கள். ஆகவே இந்த கனரா வங்கி ரிட்டையரீஸ் ஃபோரத்தினுடைய 6வது மாநாடு இன்றைக்கு 30/7/2023 அன்று கோலாகலமாக குறித்த நேரத்தில் 9 மணி அளவிலே கொடியேற்றத்துடன் துவங்கப்பட்டது. இப்போது சற்று நேரத்தில் நமது நிகழ்ச்சிகள் தொடங்க இருக்கின்றன. அனைவரையும் வருக வருக அரங்கத்திற்குள் வந்து அமர வேண்டும் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொண்டு, முதலாவதாக நமது இந்த மாநாட்டினுடைய சேர்மனும் ரிசப்ஷன் கமிட்டியினுடைய சேர்மனும் ரிட்டையரீஸ் ஃபோரத்தினுடைய சேர்மன் பிரசிடென்ட்டுமான தோழர் AK நரசிம்மலு அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன். அடுத்தபடியாக எந்த இடத்துல உட்காரணும்? அடுத்தபடியாக நமது CBRFின் சேர்மன் R ஜெயராமன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன். அடுத்தபடியாக நமது CBRFின் தலைவர் கஸ்தூரி ரங்கன் ஃபவுண்டர் மெம்பர் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன். அடுத்ததாக நமது அழைப்புக்கு இணங்கி at our request he has our chief general manager of Chennai Circle அவர்கள் வந்து போன 20/12 அன்று நமது கெட் டுகெதர் நிகழ்ச்சியிலும் சோஷியல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராமிலும் வந்து நம்மளை கௌரவித்தார். அதே போல இன்றும் திரு நாயர் அஜித் கிருஷ்ணன் சீஃப் ஜெனரல் மேனேஜர் சென்னை சர்க்கிள் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்று நடுவில் அவரை பற்றி மற்றவர்களை பற்றி நமக்கு தெரியும். நம்ம நாயர் சீஃப் ஜெனரல் மேனேஜரை பற்றி ஒரு சிறிய குறிப்பு ஒன்றை உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறேன். 1964 வருடம் பிறந்த அஜித் நாயர் அவர்கள் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷனில் BCom LLB இன் பர்சனல் MBA இன் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் CAIB படித்திருக்கிறார். பிறகு டிப்ளமா இன் லேபர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் பெற்றிருக்கிறார். அது தவிர சர்டிஃபிகேட் எக்ஸாம்ஸ் AML போன்ற KYC போன்றவைகளையும் திறம்பட படித்திருக்கிறார். கனரா வங்கியில் லா ஆஃபீஸராக ரெக்ரூட் ஆகி ஹெட் ஆஃபீஸில் ரொம்ப பல காலம் அவர் IR செக்ஷனில் பணிபுரிந்திருக்கிறார். அவருக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் அவருடைய ஒரு பிரைம் சப்ஜெக்ட். அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேடருக்கு வந்து 2010 ப்ரொமோட் ஆகி ஜெனரல் மேனேஜராக 2019 கேரளா ரீஜனில் வந்து பணியாற்றியிருக்கிறார். கேரளாவில் அவருடைய சிறப்பு என்னென்னா SLBC கன்வீனராகவும் லட்சதீப் ஐலாண்ட்லேயும் கன்வீனராகவும் இருந்திருக்காரு, ஸ்டேட் லெவல் பேங்கர்ஸ் கமிட்டியில். அது தவிர சீஃப் ஜெனரல் மேனேஜராக he has been promoted in 1721 and he is heading stressed asset management wing. அதாவது ARM போன்ற வகைகளுக்கெல்லாம் மேலே இருக்கிற ஒரு விங் அது. அதில் ஹெட் ஆஃபீஸில் பணிபுரிந்திருக்கிறார். இப்போது நமக்கெல்லாம் பெருமை தரும் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்த சென்னை சர்க்கிளில் வந்து சீஃப் ஜெனரல் மேனேஜராக இஸ் ஹெட்டிங் த சர்க்கிள். அதுவே ஒரு பெரிய நேஷனலைஸ் பேங்க்குக்கு ஈக்குவலான ஒரு பிஸ்னஸ். 1,59,000 கோடி பிஸ்னஸ் உள்ள ஒரு சர்க்கிளை அவர் நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. He has worked in various parts of the country, பெங்களூர், மும்பை, டெல்லி, திருவனந்தபுரம், சென்னை போன்ற இடங்களில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ஒர்க்கடு HRM விங்கில் பல ஆண்டுகளாக பணிபுரிஞ்சிருக்காரு. அதனால தான் அவர் வந்து
இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டங்களுக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப விருப்பப்படுவார். இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மீட்டிங் தி பீப்புள். ஏன்னா அதுதான் ஹெச்ஆருடைய ஒரு சிறப்பு. ஆகவே அவரை வருக என்று கூறுகிறேன். அதே மாதிரி he has attended lot of training programs, XLRI, IIM, NIBM, IIPM அது போன்ற. அது தவிர இப்போ என்னென்னா போர்ட் ஆஃப் நேஷனல் அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி லிமிடெட்டில் டைரக்டராகவும் இருக்கார். இஸ் மெம்பர் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் அசட் கமிட்டி ஆஃப் IBA. அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். இன்னைக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்பிஏவை குறைப்பது. அதே மாதிரி இஸ் பிளஸ்ட் வித் சன் அண்ட் டாட்டர். We are all very happy, sir, that you are amidst us and you are showing lot of interest not only on the serving employees and also on retired employees like us. So we are all proud that you are all here, and also I also welcome our other executives, Sri Sankar, Deputy General Manager of Chennai Circle Office, Ani Muthayalu, DGM Chennai Circle Office, who is also incidentally expert in industrial relations and labor law, and also our executive AGM Sri Muthaya, and also Sri Babu AGM. All our executives are also here. We are all happy and proud that they are associating with us to see those who this CBRF is a all cadre organization commencing from general manager to lowest subordinate staff. Lot of stalwarts are there. In fact, if I have to tell about them, the whole program has to go. So we are all proud today, and we are starting this program with this brief introduction. I am also requesting Sri SV Srinivasan, our Deputy Senior Vice President and Chairman of AIBRF to the dais, and also request Sri Krishna, our General Secretary of Canara Bank Employees Union, and also request H. Vinod Kumar, General Secretary of Canara Bank Officers Union to the dais, and we are starting the program immediately. I also request our Velayudam, our General Secretary of TNBRF to the dais. We are happy to tell amidst us our Deputy General Secretary of AICBRF and Organizing Secretary of AIBRF, Sri B. Venkatarao, who is our License Secretary in Bangalore, who is day-to-day handling, interacting with the bank with regard to the various difficulties expressed by the retirees throughout the country. I request, he is from Bangalore, I request him to the dais. So we are starting the program. I request Sri A.K. Narasimhalu to render the welcome address for today's meeting. Dear friends, கொஞ்சம் அமைதி காத்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப அருமையா இருக்கும். தயவு செய்து அமைதி காக்கும். Good morning to all of you. Respected President, the inaugurator and chief guest of today's 6th conference of Canara Bank Retirees Forum, all the office bearers of in-service unions, office bearers of various retirees organizations who have gathered here, pensioners, ladies, retirees, invitees, and ladies and gentlemen. Good morning to all of you. I extend my warm welcome to this inaugural function of your 6th conference of Canara Bank Retirees Forum. As President of Tamil Nadu Bank Retirees Federation, I am very much thankful for having bestowed me with the honor of being the chairman of the reception committee of your 6th triennial conference of Canara Bank Retirees Forum.
at Chennai. Here, on behalf of your bank, Sri Nair Ajit Krishnan, Chief General Manager, Chennai Circle, is participating as chief guest. His presence shows the regards and concern of your bank for the retirees. The inaugurator, Comrade S.V. Srinivasan, the General Secretary of All India Canara Bank Retirees Federation, as well as DGS of All India Bank Retirees Federation, is well known to all of you. Other guests of honors, Sri S. Velayudham, the General Secretary of Tamil Nadu Bank Retirees Federation, and B. Venkatrao, Deputy General Secretary, All India Canara Bank Retirees Federation, S. Sri Krishna, General Secretary, Canara Bank Employees Union, and H. Vinod Kumar, the General Secretary of Canara Bank Officers Union, are here to greet the conference. On behalf of the reception committee, I extend hearty welcome to all of them. Also my hearty welcome to all the General Secretaries of All India Bank Retirees Federation affiliates in Tamil Nadu and all the delegates attending in large numbers from various districts of state of Tamil Nadu. Bank employees are known for their trade union activities. As employees in the yesteryears, we have fought not only for realization of our demands, but also for the common man and the country. Besides, we have been participating in all the programs of struggle in coordination with negotiating unions in the banking industry for improvement of quality of our post-retiree life, for upliftment of society as a whole, and also against the central government pursuing privatization of public sector banks. Only after banks' nationalization in 1969, extension of bank credit was made available to neglected and marginalized section of the society like agriculture, small traders, and the SMEs, etc. The country witnessed all-round growth after this massive credit expansion. Due to our tradition, after retirement, we have organized ourselves through Canara Bank Retirees Federation Forum, AICBRF, TNBERF, and AABERF. The rich experience we gained continues to help us in nurturing the retirees movement. On our core demands like pension updation, 100% utilization of DA, and affordable health insurance, etc., Comrade S. Srinivasan, the chairman of All India Bank Retirees Federation, will share with you the latest available information. For your information, நண்பர்களே, இவர் நம்ம சேர்மன் ஆஃப் ரிசர்ச் படிக்கிற வெல்கம் அட்ரஸ் வந்து உங்களுடைய ஃபைலில் இருக்கு. தயவுசெய்து அதை எடுத்து நீங்கள் பார்த்துக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதை வச்சுருக்கோம், அந்த மெட்டீரியல் இருக்கு, தமிழ்லையும் இருக்கு, இங்கிலீஷ்லையும் இருக்கு. தயவுசெய்து அதை வச்சுக்கோங்க, படிக்கணும். As you are all aware, the 100% utilization has been clinched, and the UFBU has signed an agreement with IBA on Friday the 28th. So the 100% utilization, which was fought by so many people for the last 13 years, has been won. I congratulate one and all of you for this achievement. Friends, the functioning of CBRA at state level is worth mentioning. Myself as President and Comrade S. Velayudham as General Secretary of TNBRF are closely associated with your forum and your leaders, Comrades S.V. Srinivasan, T.V. Alwan, A.B. Kasturrangan, and Muthukrishnan in your own onward march in Tamil Nadu. I am glad to note that your membership has been growing and is present around 3,000. It is very easy to mobilize employees at branch level, but it is very difficult
to meet the retirees to organize the retirees at different places. More so during the Corona period when our mobility was restricted. However, in such a situation, braving all the hurdles, you have done a wonderful, commendable job. So also in all organizational programs of All India Bank Retirees Federation and Tamil Nadu Bank Retirees Federation. For realizing the demands of the retirees, you have been actively involving yourselves throughout the state along with the other retirees. My hearty congratulations to one and all of you. Besides organizational activities, you have been showing your concern for the society also by undertaking many social identification programs befitting the needy people during the time of floods, cyclone, corona, etc. Deep involvement in such programs gives us satisfaction, lot of solace to the affected and enhance our organization image. Please continue these activities with the same spirit and enthusiasm in future too. In the afternoon, you are meeting in your delegate session where you will be discussing your past activities, steps, and for strengthening your organization further besides planning for the future. My best wishes to all of you. Comrades, I request all of you to keep the unity of our retirees associations, protect the organization so that all the retirees can live peacefully with dignity, honor, and in respect in the society with a very good health and wealth. Wish you all the best. I pray for the success of your conference. Thank you very much. Comrades, silent. Thank you, Sri A.K. Narasimhalu, our chairman, who has been guiding this conference. Side talks, please keep silence. Comrades, தயவு செய்து side talks avoid பண்ணுங்க. So that those who want to hear also will be handicapped. தயவு செய்து அமைதி காக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இப்போது நமது இனாகுரல் ஸ்பீச்சில் வந்து இந்த ரிசப்ஷன் கமிட்டி சேர்மன் நரசிம்மலூருடைய ஸ்பீச் வந்து பிரிண்டட் மெட்டீரியல் வந்து இந்த பேக்ஸில் இருக்குது. தயவுசெய்து அதை தாங்கள் தயவுசெய்து திருப்பியும் ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா அதில் பல விவரங்கள் இருக்குது. That details will be very interesting and also helpful to you. I also thank him that he has been guiding this conference for its success by his rich experience. He is from Central Bank of India, and he has been organizing the retirees of Central Bank of India. In that manner, he has guided us for the success of this conference. Now, amidst us, there is a very pleasant task I have to perform. That is, amidst us, we have got a founder member who has sown the seeds of the CBRF way back in 1998, who has started this organizing the retirees. Particularly, it started with the officers' movement, and being a manager and senior manager, Kasturi Rangan and TV Alwan, who have been the brainchild of the organization. Our Alwan is here. He is 88 years old, and all the way he has come to attend this conference, the 6th conference. He started the first conference, foundation conference. He is amidst us. I have the honor of requesting him to come to the dais. Request Comrade TV Alwan to come to the dais. Vanga. I request him to come to the dais and occupy the dais. Secondly, friends, as I told, today's program, it's a very interesting and also informative and educative program we are going to have amidst us. And today,
we are meeting at a very crucial and a very happy note that 2 days back, the United Forum of Bank Unions and Indian Banks Association have minuted that dearness allowance, pre-2002 dearness allowance, which was a structured one, to a 100% DA, and that was a major success. What could not be achieved through legal means, it has been achieved through negotiations, and like our Ajit Krishnan Nair, lot of executives have shown lot of perseverance, and their legal issues they discussed, and this has paved way. Background, a lot of it is not as if it is immediately settled. This has been in the issue for the last several years, nearly decades, but this has been from 2005 for left out, for retirees, for serving people. It has been restored after that bipartite settlement, and it is not an ordinary achievement of minuting that issue, and a lot of those who are over 80 are today going to be benefited by the 100%, and more so in the case of officers scale 1 to scale 5, they will be getting that long-standing grievance or whatever you can call it, deficiencies or discrepancy in DA pattern, that has been rectified. What could not be achieved by legal means till a curative petition in the Supreme Court of India, the highest legal body in the country, which has been negated by the curative petition, could be achieved by the IBA, the perseverance of the United Forum, and also the positive attitude of the government and the IBA, and a lot of issues have been clinched by the senior executives like our CGM, who have shown lot of material in settling these long-standing issues. This is a happy note we are meeting today. I think this message is already spread in the social media, so we will be deliberating on that. More so will be information. So now, with this happy note, I request our chairman R. Jayaraman, CBRF, to give the chairman's address. தோழர்களே, தயவுசெய்து சைட் டாக்ஸ் பேசாதீங்க, பண்ணாதீங்க. இறைச்சல் ஜாஸ்தியா இருக்கு. யார் சைட் டாக்ஸ், சைட் டிஸ்கஷன்ஸ் செப்பரேட்டா டைம் கொடுக்கலாம். தயவுசெய்து we have to ensure that agenda items are being carried on within the time allowed. தயவுசெய்து அமைதி காப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ப்ளீஸ். எல்லாரும் 60+ most of us. Our chairman will address. Respected Chief Guest, Sri Nair Ajit Krishnan, our Chief General Manager, and other dignitaries on the dais. My dear comrades, good morning to you all. I warmly welcome you all to our 6th triennial conference. Our last conference was in 2018. Hence, I am happy that we are able to meet again now after the COVID pandemic. I thank all the office bearers of the Executive Committee members for their valuable contribution to our forum. We have an experienced President, Mr. A.B. Kasturi Rangan. Due to his hard work and guidance, the functioning of the forum is very smooth. Our General Secretary, Sri Muthukrishnan, puts a lot of effort into canvassing and bringing many retirees as life members also into our fold. I congratulate him on your behalf. He has the knack of getting the list of retirees every month from the circle office and circulating this to the EC members in the respective districts and converting such contacts into life members. Also, a special mention to Srimati M. Gauri Boy on bringing many new members. You would be aware that the General Secretary of the All India Canara Bank Retirees Federation, Mr. S.C. Srinivasan, he is the Senior Vice President of our forum. His contribution and coordination are invaluable to our forum. With your generous contribution, our forum has donated 5 lakhs to the Chief Minister's Relief Fund and 2 lakhs to the PM CARES Fund towards Corona relief measures. In addition, you have made it possible for the forum to contribute to many other social activities. I wish our conference every success
and request you all to participate effectively in today's proceedings. I would like to end with a quote from Viktor Frankl. Life is not primarily a quest or pleasure or a quest for power, but a quest for meaning and purpose. I hope you all find meaning and purpose in whatever you choose to do. Thank you all, my dear comrades. Thank you. கொஞ்சம் சைலன்ஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். சைட் டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். சைட் டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க. Next, I request our President, Sri A.B. Kasturi Rangan, to give his presidential address. Comrades, at the outset, I salute the leaders of VFBU and AABRF for achieving the minutes for extension of 100% DA to pre-1/11/2002 retirees. We salute. Comrades, it gives me immense pleasure to stand before you, and I feel honored to address you on the occasion of the 6th Triennial Conference of our forum. We are meeting here after a lapse of 56 months. This is due to coronavirus. We have lost our office bearers, members, national leaders, popular persons, relatives, friends, and others. Canara disease, this corona disease, played havoc in our regular activities. Indian continent's first labor union was started when workers of Buckingham and Carnatic mills formed the Madras Labor Union in April 1918, 1918. The first registered organized trade union was the Madras Labor Union, led by B.P. Vadia and V. Kalyana Sundaram Mudaliyar, popularly known as 90 years. Yes. Popularly known as Tiruvika. It is not out of place to mention that the Madras Labor Union was founded in April 1918. It was the first organized labor union in India. May Day was first celebrated in India in Napier's Park, Madras in 1923 under the leadership of M. Singarave. Swadharma was the first periodical exclusively devoted to labor issues in India. The leading labor and communist leaders include G. Selvapati Chettiar, C.S. Subramaniam, P. Ramamurthy, V.P. Chindan, K. Murugesan, Gajapati, and others. A revival of trade union activities took place after 1924, stimulated by the enactment of the Indian Trade Union Act and under the impact of Great Depression. During 1933-37, the left forces were strengthened by merging the three streams of radicalism in Madras, namely the self-respect movement, the Congress Socialist Party, and the Communist movement. The services rendered by trade union leaders
M. Singaravelar and Comrade Chakkarai Chettiar were noteworthy. You are all aware that our forum was founded on 21/8/2001. Presently, our membership strength is around 3,000. You are also aware that our forum had initiated steps to form AICBRF on 2012-2009 along with the coordination of CBRA Ernakulam, Canara Bank Special Voluntary Retirees Welfare Association Trivandrum, CBRA Madurai and Canara Bank Retired Staff Association Hyderabad Undivided Andhra. We should always recollect and remember our colleague and comrade R.J. Sridharan, architect of the pension scheme in the banking sector, which we are now enjoying. We are struggling hard to achieve our demands. Our demands are immediate implementation of the regulation 35(1) by IBA government. Our second demand has already been considered. Now, group medical insurance policy at affordable cost, reckoning special allowance for the purpose of calculation of terminal benefits, then extension of one more option to eligible retirees, consultative status for the organization, then all persons who joined in post-April 2010 should be brought under the coverage of Bank Employees Pension Regulations 1995. After amalgamation of Syndicate Bank with our bank, the total number of pensioners, family pensioners, is around 80,000. There are still about 35,000 retirees who are yet to join the retirees organization. We have to mobilize and strengthen our movement. We are regularly conducting social identification programs. We are totally opposing the privatization of banks. In order to participate in the struggles and to mobilize retirees, retiring persons to our forum, we must keep our health strong and sturdy. Today, we have assembled to deliberate, reflect and find ways to settle our issues for our treatment. அடுத்ததாக வள்ளுவர் அறிவுரை ஒன்றை கூறி என்னுடைய பேச்சை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். அனைத்துயிர் ஒன்றே என்று எண்ணி அருண்பசி எவருக்கும் ஆற்றி மனத்தினுள் பேதாபேதம் வஞ்சகம் பொய் களவு சூது சினத்தையும் தவிர்ப்பாயாகில் செய்தவம் வேறு ஒன்று உண்டோ. Unite, we stand. CBRF Jindabad, AICBRF Jindabad, TNBRF Jindabad, AIBRF Jindabad. Thank you, comrades. Hello, comrades. Our conference will be now inaugurated by our AIPRF. Hello, our conference will be inaugurated by Comrade S.V. Srinivasan, who is AICBRF General Secretary, besides AIBRF Chairman also. I request Comrade S.C.
S.V. Srinivasan to address. அன்பார்ந்த தோழர்களே, ஏற்கனவே அரை மணி நேரம் நம்ம வி ஆர் லேகிங் பிஹைண்ட். 10 மணிக்கு துவங்க வேண்டிய உரையை 10:30 மணி ஆகுது. எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அந்த 45 நிமிட காலத்தை குறைத்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் நீங்கள் இப்பெல்லாம் பேசிக்கொண்டிருக்க தொடர்ந்து ரிப்பீட் பண்ண ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறோம். சைட் டாக்ஸ் பண்ணாதீங்க, பேசாதீங்க, யாரும் கேட்க முடியறதில்லை, இறைச்சல் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம். அதை மீறி தொடர்ந்து இருக்கீங்க. பரவாயில்ல, ஒரு தோழர் கஸ்தூரியன் பிரசிடென்ட் அவருடைய அனுமதியின் பேரில் ஒரு 3 நிமிஷம் 3 to 5 minutes டைம் தரோம். அதுக்குள்ளே பேசி முடிச்சிருங்க. அவசிய விஷயங்களை பற்றி ஒரு 5 minutes எடுத்துக்கோம் மேக்ஸிமம். அதுக்கப்புறம் நான் தூங்குறதுக்கு விரும்புகின்றேன். தேங்க்யூ. Silence please, comrades. Hello, comrades, are you hearing? ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணுறோம். பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பட் இங்கே முக்கியமான அஜெண்டா போயிட்டு இப்போ நம்ம இனாகரேட்டர் S.V. Srinivasan has to share lot of information regarding ரிட்டையரிஸினுடைய அவங்களுடைய கோரிக்கையை பற்றியும் சாதனைகள் பற்றியும் பேச. கொஞ்சம் தயவுசெய்து அமைதியாருங்க. பேசுறது நம்ம அப்புறம் பேசிக்கலாம் ப்ளீஸ். அங்கே டெலிகேட்ஸ்லேருந்தே சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு காதல் விடலைன்னு சொல்கிறாங்க. ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க, ஒரு 1 hour ப்ளீஸ். தோழரே, இப்போ கேட்குதுங்களா? ஓகே, தயவுசெய்து ப்ளீஸ் லெட் மீ யுவர் இயர்ஸ். தோழர் மனோகர் சொன்ன மாதிரி கொரோனாவுடைய பாதிப்பில் இருந்த காரணத்தினால நம்மளுடைய மாநாடு குறித்த காலகட்டத்தில் நடக்க முடியல. பழைய நண்பர்களெல்லாம் சந்தித்த ஒரு புத்துணர்வு. காலையில் கூட தோழர் பாலசுப்ரமணியம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரிட்டையர்ஸ் சொன்னார், புது சட்டையை வாங்கினோம்னா the new clothes will be the best new clothes, new shirts. அதே மாதிரி பழைய நண்பர்களை மீட் பண்ணோம்னாக்கா they are the best. இப்போ பழைய நண்பர்களெல்லாம் மீட் பண்ண அந்த ஆர்வத்தில், அந்த ஆர்வ கோளாறு காரணமாக இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் சைட் டிஸ்கஷனில் பேசுகிறது பர்பஸ் சர்வ் ஆகுது. We have invited our Chief General Manager to tell the bank's point of view how the bank has progressed since inception from 1906 இன்னைக்கு present conditions. இதில் நம்மளுடைய ரிட்டையரிஸினுடைய பங்களிப்பு அன்றைய காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்தது, இன்றைய காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்குது, எப்படி இருக்கணும், இன்னும் வாட் இஸ் இன் ஸ்டோர் ஃபார் த கனரா பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் ரிட்டையரிஸ்ன்றதெல்லாம் சொல்லுவார் சுருக்கமாக. அதுக்கெல்லாம் வேணும்னா அன்லஸ் யூ ஹியர், வெறும் நமக்கு மானிட்டரி பெனிஃபிட் மட்டும்தான் முக்கியம்னு இல்லை. பியாண்ட் தட், பியாண்ட் மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் something more also there in our post retirement life. அதை நீங்கள் உணர்ந்துக்கணும்.
தயவுசெய்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க. நீங்கள் பேசுகிறதன் மூலம் கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் பாதிக்கப்படுறாங்க, அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஆறாவது மாநில மாநாட்டை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கும் தோழர் கஸ்தூரியன் அவர்களே, தோழர் ஏ.கே. நரசிம்மலு வரவேற்பு குழுவினுடைய சேர்மன், கனரா வங்கி ஓய்வு பெற்றோர் மன்றத்தினுடைய பேரவைத் தலைவர் ஆர். ஜெயராமன் அவர்களே, கனரா வங்கியினுடைய சென்னை வட்டத்தினுடைய சீஃப் ஜெனரல் மேனேஜர் தோழர் நாயர் அஜித் கிருஷ்ணன் அவர்களே, தமிழ்நாடு வங்கி பணி ஓய்வு பெற்றோர் சம்மேளனத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் தோழர் எஸ். வேலாயுதம், தோழர் வெங்கட்ராவ், டெப்டி ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஆல் இண்டியா கனரா பேங்க் ரிட்டையர்ஸ் ஃபெடரேஷன், ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஆல் இண்டியா பேங்க் ரிட்டையர்ஸ் ஃபெடரேஷன், தோழர் ஹெச். வினோத்குமார், கனரா வங்கி அதிகாரி சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அவர்களே, தோழர் முத்துகிருஷ்ணன், கனரா வங்கி ஓய்வு பெற்றோர் மன்றத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அவர்களே, மற்றும் நம்முடைய அழைப்பிற்கு இணங்கி இங்கு குழுமியிருக்கக்கூடிய கனரா பேங்க் சர்க்கிள் ஆஃபீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஜெனரல் செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் பேங்க் வைஸ் ரிட்டையர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு போன்றவர்களே, முதலாவதாக இந்த வாய்ப்பு நெடுநாளைக்கு அப்புறம் நமக்கெல்லாம் கிட்டியது. அது மிக்க மகிழ்ச்சி. காலம் கடந்து நடந்த போதிலும் கூட இந்த மாதிரி நம்ம கூட்டமாக கூடி நம்மளுடைய கவலைகள் என்ன, நம்மளுடைய வங்கியில் பணிபுரியும் நம்மளுடைய மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் என்ன, இன்றைக்கு நாம் எதிர்நோக்கக்கூடிய நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் விவாதம் பண்ணி பழைய நிகழ்வுகளெல்லாம் மலரும் நினைவுகளாக கொண்டு வந்து உங்கள் முன்னாள் நிறுத்தத்துக்கு இருக்கிறோம். ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு வித் மிக்சட் ஃபீலிங்ஸ் ஐ ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் யூ. கம்ரேட்ஸ், நம்ம கான்ஃபரன்ஸுக்கு இன்றைக்கி துவக்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு சூழல்னு எதை குறிப்பிட்றோம்னாக்கா, ஏறத்தாழ வெகு காலமாக நாம் கண்ட கனவு, த ட்ரீம் ஆஃப் த பேங்க் பென்ஷனர்ஸ் டிமாண்ட்ஸ், த ட்ரீம் மதர் ஆஃப் ஆல் டிமாண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். பென்ஷன் அப்டேஷன், 100% யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் டிஏ, 100% அகவலைப்படிக்கு முழு ஈடு கொடுக்க வேண்டும் என்று குரல் பல்லாண்டு காலமாக கோரிக்கை. 2002, இன்னைக்கு 2023. அதே மாதிரி மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ஃபார் ஆல் த பேங்க் ரிட்டையர்ஸ் வேணும்னு சொல்லி யூனிஃபார்ம் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஃபார் பேங்க் ரிட்டையர்ஸ் வாஸ் அ ஃபார் கிரை. அதை அடைய முடியாத ஒரு சூழல் 2015 செட்டில்மெண்ட் மூலமாக யூபிஓ நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றது. தற்பொழுது 28/7/2023 2 நாள் முன்னால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 100% அகவலைப்படி ஈடுகட்டுதல் என்கின்றது ஒப்பந்தமாகின்றிருக்கிறது. இதையெல்லாம் எதை காட்டுகிறது என்றால், அடிப்படையிலேயே ஏஐபிஆர்எஃப்னுடைய அணுகுமுறை பணி ஓய்வு பெற்றவர்களுடைய பிரச்சனைகளில் பென்ஷன் செட்டில்மெண்ட், ஜாயின்ட் நோட் அண்ட் பென்ஷன் ரெகுலேஷன்ஸில் எங்கேயாவது ஃப்ளாக்ரண்ட் வயலேஷன்ஸ் இருந்ததுனாக்கா definitely AIBRF will not hesitate to fight against such violations even by resorting to court of law. But there should be violations as such. அதே மாதிரி ஓய்வு பெற்றவர்களுடைய பயன்பாட்டில் நமக்கு முன்னேற்றம் காண வேண்டும் என்றால் negotiated solution, negotiated route is the only best available route, because litigation போனோம்னாக்கா வாதம் பிரதிவாதம், inordinate delay in reaching finality of the cases, highly expensive. Lawyers nude fees alla neenga pathina highly expensive, and apart from these two, uncertainty about its outcome. Final varakodiya namakku saadhagama varuma nirvahangalukku saadhagama varuma theriyadhu. இந்த மூணு ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இட் இஸ் இன்ஹெரண்ட் இன் லிட்டிகேஷன் ப்ராசஸ். எனவே தான் திருப்பி சொல்கிறோம், நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா,
இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் சூப்பரானுவேஷன் பெனிஃபிட்ஸ்னாக்கா நெகோஷியேட்டிவ் சொல்யூஷன் இஸ் தி பெஸ்ட். 10 ரூபா 100 ரூபா கம்மி ஜாஸ்திங்கிறது வேற. ஆனால் நடைமுறை கொண்டு வந்துடுறாங்கல்ல. ஒரு செட்டில்மெண்ட்னு போட்டாங்கனாக்கா சர்விங் எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு 60 டேஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. கோர்ட்டுக்கு போனால் நமக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்தாலும் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போனால் தான் ஃபைனாலிட்டி வருது. 16161684 50% ஆஃப் த பே ஆஸ் பென்ஷன் எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு? 18 ஆண்டு காலம். இதை கண்டுபிடி எவ்வளோ பேர் யாரெல்லாம் பாடுபட்டு அந்த கேஸெல்லாம் ஃபைல் பண்ணாங்களோ அவங்கள மெனி ஆஃப் அஸ் வி லாஸ்ட். அதனால் இந்த தாரக மந்திரத்தை நினைவில் நிறுத்திக்கணும். அந்த முறையில் பார்க்கும்பொழுது we are glad that at least now Indian Banks Association has come forward and started responding to the concerns, addressing the concerns of the pensioners and the retirees, more particularly with regard to pension updation, 100% DA and medical insurance. ஏற்கனவே மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸில் 19/7 நேஷனலைஸ் ஆன டே இன்னைக்கு மெடிக்கல் நடந்த மினிட்ஸில் போட்டிருக்காங்க. நியூ ஸ்கீம் இஸ் இன் த ஆஃபிங். அதில் நம்மளுடைய கோரிக்கைகள்லாம் நம்ம பேங்க்குக்கு விட்டுருக்கோம். நம்மளுடைய கோரிக்கைகள்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு பேசிக் மினிமம் பாலிசி ஃபார் பேசிக் சம் இன்சூர்ட் ஒரு 2 lakhs அதை வந்து பேங்க்ஸ் காஸ்ட்டில் கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். இட்ஸ் நாட் டூ மச், இட் இஸ் நாட் இம்பாசிபிள், இட் இஸ் குவைட் பாசிபிள். பட் வித் ஆல் தட் ஒன் ஷுட் ஹேவ் த மைண்ட். காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ரெனியூவல் ப்ரீமியம் பார்க்கும்போது எங்கேயோ போய் நிற்குது. 2 மாத பென்ஷன், ஃபேமிலி பென்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 மாத பென்ஷன் 3 மாத பென்ஷன் ப்ரையர் டு 30% ஆஃப் தி பேசிக் பே வித்தவுட் சீலிங். அதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடச்சிருக்கு. அதே மாதிரி ஃபேமிலி பென்ஷன் ப்ரொவிஷன்ஸை அவங்களுக்கு ரொம்ப காலமாக மறுக்கப்பட்டு வந்த உயர்வை வாங்கினோம். அதுவும் எகைன் யூபி மூலமாக. இதுக்கெல்லாம் மேலாக முதன்முறையாக யூபியூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா பார்ட் டைம் எம்ப்ளாயீஸனுடைய குவாலிஃபையிங் சர்வீஸ் டு பி ரெக்கண்ட் ஃபார் பென்ஷனை என்டையர் சர்வீஸஸும் ஃபுல் வெயிட்டேஜ் கொடுத்து, ப்ரோரேட்டா இல்லாமல் ஃபுல் வெயிட்டேஜ் கொடுத்து, தோஸ் ஹூ ரெக்ரூட்டட் ஆனர் ஆஃப்டர் 1/4/1970 பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கெல்லாம் ஏறத்தாழ நம்ம பேங்க்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 450-500 பென்ஷனர்களுக்கு வந்து பார்ட் டைம் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு அரியர்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஒவ்வொரு பார்ட் டைம் எம்ப்ளாயிக்கும் பென்ஷன் அரியர்ஸ் நெவர் ஹர்ட் இன் தி இண்டஸ்ட்ரி. அது வந்து ஏஐபி முன்முயற்சி எடுத்து போட்ட செட்டில்மெண்ட். அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. இன்றைக்கி யூபியூனுங்கிற அமைப்பு இருக்குன்னாக்கா ஒர்க்மனை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் த சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன். அதை வந்து அதுக்காக மற்ற சங்கங்கள் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை. ஆனால் ஏஐபிஏனுடைய தொழிற்சங்க தொலைநோக்கு பார்வை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து பியாண்ட் தி womb of times. ஏஐபி and other organizations, mainly AIB, is in a position to think far ahead of the times and the developments that are taking place in the banking industry. அதெல்லாம் வருது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா 27/4/2010 ஒப்பந்தம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் பென்ஷன் அன்றைக்கு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தவர் ப. சிதம்பரம் அவர்கள். அவர் சொன்னார், we are not prepared to commit second suicide. ஏற்கனவே பென்ஷன் வந்து திட்டம் நடைமுறை அமலுக்கு வந்துருச்சு. ஏறத்தாழ இந்தியா முழுக்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா 850 கோர்ட் கேஸஸ், ரிட் பெட்டிஷன்ஸ் இன் வேரியஸ் ஹை கோர்ட்ஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க, பெண்டிங்கில் இருக்குது. சில கோர்ட்டில் எகெயின்ஸ்ட் ஒன் மோர் ஆப்ஷனும் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்தாச்சு, சிங்கிள் ஜட்ஜஸ் கொடுத்தாச்சு. அதனால் வி ஆர் நாட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் ஒன் மோர் ஆப்ஷன் ஃபார் பென்ஷன் என்று ப. சிதம்பரம் பாராளுமன்றத்திலையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அந்த ரிட் பெட்டிஷன் நம்பர் முதல் கொண்டு போட்டிருக்காங்க. அப்படி இருந்தும் வாட் வாஸ் நாட் பாசிபிள் த்ரூ லிட்டிகேஷன், த்ரூ ஜுடிஷியல் ரெமெடி, யூபியூ மேட் இட் பாசிபிள். தங்கம் செய்யாததை சங்கம் செய்யும் என்று அதை நிரூபித்து காட்டியிருக்கின்றது. yet again யூபியூ நமக்கு unfortunately for pensioners we don't have visa to enter the IBA portals. அதுக்கு விசா வேணும், நம்ம கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. அட்லீஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஐபிஏட்னா we are also sizable numbers. இன்றைக்கி வந்து ஆல் இண்டியா பேங்க் ரிட்டையரீஸ் ஃபெடரேஷன் துவக்கமாகி 1993 1993 பென்ஷன் செட்டில்மெண்ட் சைன் ஆனது. 95 செப்டம்பர் 95 பென்ஷன் ரெகுலேஷன்ஸ் நடைமுறைக்கு வருது. இருந்த போதிலும் கூட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் தி பென்ஷன் ரெகுலேஷன்ஸ், மால் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், ராங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆர் நோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன், அல்லது பென்ஷனில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள், எலிஜிபிலிட்டி
இன்எலிஜிபிலிட்டி, ரெக்கவரி, ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இது எல்லாத்துக்கும் பென்ஷனர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு எங்களுக்கு அப்பெக்ஸ் லெவலில் ஒரு மெக்கானிசம் வேணும். இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கிரிமினல் சட்டமாட்டம் எந்த சட்டம் எடுத்துக்கோங்க, ஈவன் worst criminal is given an opportunity in a court of law to listen to the other side point of view. அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தரப்புடைய நியாயத்தையும் பார்த்து பேசுங்க. அதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக கொடுக்காம ஹையஸ்ட் லெவலில் இன்றைக்கும் அஃபிஷியல் லெவலில் மெக்கானிசம் கிடையாது. வேறஸ் த வெரி சேம் ஐபிஏ எல்லா மெம்பர் பேங்க்ஸுக்கும் சர்க்குலர் போடுறாங்க. உங்கள் பேங்க்கில் பிரச்சனை இருந்ததுனாக்கா ஒரு ரிட்டையரிஸ் ஆரம்பிச்சு ஒன்று பேசி தீர்த்து கொள்ளணும். நீங்கள் கிரியேட் அ செட்டப். அந்த முறையில் பார்த்தீங்கன்னா 2009 நம்ம ஃபெடரேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி இம்மீடியட்டு 2010 மகஜம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நிறைய டைமில் ஹெட் ஆஃபீஸ்லாம் விசிட் பண்ணி அந்த டைமில் ஐ திங்க் அவர் ரெஸ்பெக்டட் CGM டுடே வாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் ஹேண்ட்லிங் அவர் கேஸ் அண்ட் இட் ரிசல்டட் இன் கிரியேஷன் ஆஃப் இன் Canara Bank கிரீவன்சஸ் ரிட்ரஸல் செல் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை கொண்டு வந்ததில் அஜித் கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு நன்றி பாராட்டணும். ஏன்னா ஈவன் நோ நிறைய பேங்க்ஸில் இந்த கிரீவன்சஸ் ரிட்ரஸல் செல் ஆஃபர்டி மீட்டிங் நடத்தி ஒரு மினிட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்மலாம் சர்க்குலேட் பண்ணி டிசமினேட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனை இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் ஒரு 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 ஸ்ட்ரக்சர்டு மெக்கானிசம் மற்ற நிறைய பேங்க்ல இல்லை, இன்க்ளூடிங் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸில். அந்த விதத்தில் கனரா பேங்க்கை நம்ம பாராட்டணும். இந்த சென்ஸ் தே ஸ்டார்டட் அவர் பேங்க் ஆரம்பத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சது ஸ்மால் மேன்ஸ் பேங்க். அன்லைக் அதர் பேங்க்ஸ் விச் ஹேட் த பேட்ரனேஜ் ஆஃப் many of the monopoly capitalists in those days, Tatas, Birlas, Goenkas, அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கல. சாதாரண கர்நாடகா மாநிலத்தில் ஆரம்பிக்க தோக்கப்பட்ட பேங்க் மணிபால், ஈஸ்ட் கேட்னா மணிபால். நம்மளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடுப்பி எந்த பக்கம் சவுத் பேஸ் பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா உடுப்பி எந்த பக்கம் ஆரம்பித்து பை எ ஸ்மால் மேன்ஸ் பேங்க். ஸ்மால் எப்படி சிண்டிகேட் பேங்க் வந்து 25 பைசாவில் பிக்மி டெபாசிட்டில் ஆரம்பித்து பெருசாக வளர்ந்து இன்றைக்கு நம்மளோட கொண்டு சேர்ந்திருக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்தாபர் அம்மேம்பாள் சுப்பராவ் பையன் அவர்கள் வந்து he hailed from a humble background. He was a lawyer by professional advocate, small man. நம்மளுடைய ஃபவுண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கனரா பேங்க் லிமிடெட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மெய்சில் இருக்கும். I don't mean that profit is a dirty word, but at the same time in the founding principles ப்ராஃபிட்டுக்கு ப்ரைமசிங்கிறதுலாம் அப்போ இல்லை. அதுக்கு பதிலாக பியாண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏ ஹியூமன் கன்சர்ன் அப்படிங்கிறது இருக்குது என்ஷ்ரைன். எனக்கு நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பேங்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ட்ரைனிங் போனப்போ ஹேர் ஸ்பிளிட்டிங் ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்தது. NIBM ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணோம். மற்ற எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அந்த டைமில் இருந்தாங்க. ஏன் கனரா பேங்க் லிமிடெடில் 1906 ஃபார்ம் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட்டை பற்றி இட் இஸ் கான்ஸ்பிக்வஸ்லி ஆப்சென்ட். அப்போ பியாண்ட் த பேங்க்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் should it not be something more? Society at large, societal interest at large, that was the uppermost in consideration in the mind. ஸோ அந்த மாதிரில தான் வளர்ந்து பல்வேறு காலகட்டத்தில் 1969 நேஷனலைஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் இமிடியட்லி ஆஃப்டர் நேஷனலைசேஷன் நிறைய பேங்க்ஸ் ஓப்பன் ஆகி ரெக்ரூட்மெண்ட் எல்லாம் இருந்து ப்ரமோஷன் எல்லாம் நிறையா லீப்ஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் எல்லாம் வளர்ந்துருக்கு. அந்த மாதிரி வளர்ந்த ஒரு பேங்க்கில் இன்றைக்கி நாம் என்ன எதிர்நோக்கி நிற்கிறோம்? ஆஸ் ரிட்டையரிஸ் சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா மாற்றங்களும் நம்மையும் வெகுவாக பாதிக்கின்றது. இன்றைக்கி வந்து நிறைய குடும்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா our own children are not taking proper care. I am sorry. And such of those retired employees who are blessed with being with their children in their twilight of their years, they are blessed people. Majority cases பார்த்தீங்கன்னாக்கா they consider it as a burden. கூட்டு குடும்பங்கள் எல்லாம் இருந்த காலமெல்லாம் போய் இன்னைக்கு நியூக்ளியர் ஃபேமிலி வந்தாச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை என்னுடைய போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்பில் என்னுடைய பையனையோ என்னுடைய மகளையோ எதிர்பார்த்து நான் இருக்க முடியாது. இருக்கிற மாதிரி சூழ்நிலை இல்லை. விட்டுட்டு போயிடுறாங்க, ஃபாரின் போகிறாங்க. அந்த தவறு சரிங்கிற பட்டிமன்றம் நடத்துறதுக்கு நான் விரும்பலை. ஆனால் நடக்கிறதுங்கிறது உண்மை. அதனுடைய பாதிப்பு ஃப்ளரிஷிங் ஆஃப் மோர் அண்ட் மோர் ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸ். மாதம் பணம் அனுப்பலாம் நீங்கள், பட் நம்ம வளர்த்த நம்மளுடைய குழந்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் பறந்து போய்ட்றாங்க.
For them, eking out their livelihood, career progression becomes uppermost in their mind. அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் இந்த மாதிரி ஒரு கேதரிங் அல்லது பென்ஷனர்ஸ் வந்து தனிமையாக இருக்கணுங்கிற நினைப்பு இல்லாமல் ரிட்டையரிஸ் ஃபார் ரெகுலராக ஒன்ஸ் இன் 3 months மீட்டிங் நடக்குது. த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு வேரியஸ் மாவட்ட மையங்களில் மீட்டிங் நடக்குது. டு ப்ரொவைட் சம் ஃபோரம் டு வென்டிலேட் த grievances, டு இன்டராக்ட் வித் பீப்புள் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், thereby giving you a sense of happiness during post-retired life. அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது நம்மளாம் மிகவும் பெருமிதம் அடையணும். இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக குறிப்பாக மிஸ்டர் அஜித் கிருஷ்ணன் சொல்ல விரும்புவது என்னன்னாக்கா, தயவுசெய்து எங்களுடைய குறைகளை ஐபி இப்பொழுதுதான் கேட்க ஆரம்பித்திருக்கின்றது. இப்பொழுதுதான் கேட்கின்ற ஆரம்பிக்கின்ற வைடர் கன்சர்ன்ஸ், நாட் a few 100 rupees here and there, not that way. Basic and group interest. When I say group interest, pension updation, now 100% neutralization has become a reality and it will be there. கடந்த ஃபேமிலி பென்ஷன் வந்து செட்டில்மெண்ட் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா குறிப்பாக கடைநிலை ஊழியர்கள், பகுதி நேர ஊழியர்கள், பார்ட் டைம் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் சப் ஸ்டாஃப் மினிமம் பென்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணவே இல்லை. ரெகுலேஷனை ப்ராப்பராக அமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா வரும். அதில் வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் ரெக்டிஃபை பண்ணி 100% டிஏ நியூட்ரலைசேஷனில் திஸ் செக்ஷன் நேம்லி மிகவும் குறைந்த பென்ஷனை வாங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி நேர ஓய்வூதியர்களுக்கும் கடைநிலை ஊழியர்களுக்கும் ஒரு எக்ஸ்கிரேஷியா மாதிரி 800 rupees, 450 for family pensioners, minimum increase in the DA, they have rectified. That means recognition of the inherent inadequacy in their pension regulations. So good days are ahead. அதனால் நம்ம வந்து அந்த விதத்தில் அஜித் கிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபோரத்தில் ப்ளீஸ் reflect our concerns. We are also frequently interacting. Please reflect our concerns and try to some remedy. நம்முடைய கோரிக்கைகளுடைய நியாயத்தை உடனடியாக புரிந்து கொள்ளாமலோ அல்லது வந்து உடனடியாக நிறைவேற்றாமலும் இருக்கலாம். ஆனால் they can only delay it and they cannot deny it forever. எல்லாருக்கும் வயசாகுது, 60 வயசுக்கு மேலே போச்சுனாக்கா when the final call comes, nobody will be able to say no. Before that, some solace in the twilight of the years. அதான் பார்க்குறோம். ரெண்டாவது, இந்த பென்ஷன் இந்த 100% டிஏ நியூட்ரலைசேஷன் வந்ததன் மூலமாக பென்ஷன் அப்டேஷனுக்கு ப்ரிலூட் வந்து 100% டிஏ நியூட்ரலைசேஷன். வித்தவுட் செட்டிலிங் த 100% டிஏ நியூட்ரலைசேஷன், பென்ஷன் அப்டேஷன் இன் த ரியல் சென்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் cannot take place. அதை புரிஞ்சுக்கணும். நிறைய பேருக்கு அந்த புரிதல் வரமாட்டேங்குது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இதை திறந்தோம்னா, ஸ்மார்ட் ஃபோனை திறந்தால் நிறைய வாட்ஸ்அப்பில் வந்து குப்பை மாதிரி வந்து ஒரு 1200 மெசேஜ், 1300 மெசேஜ் வந்து முடியுது. எதை படிக்கிறது சம்டைம்ஸ் ஸ்டக்கப் ஆகி ஜாம் ஆகிடுது, ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வி ஆர் ஃபேஸிங் இட் ஆஸ் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் த ரிட்டையர்ஸ் ஃபெடரேஷன். என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா, எல்லாத்தையும் தயவுசெய்து ஃபார்வர்ட் பண்ணாதீங்க. நிறைய விஷயங்கள் வந்து பொய்யான தகவல்கள் கொடுக்குறாங்க. அந்த பொய்யான தகவல் என்ன, எது உண்மை எது பொய்ன்னு பகுத்தறிவுடன் உடனுடன் பார்த்து படித்து புரிந்து கொண்டு பண்ணால் பரவாயில்ல. அதெல்லாம் ஒன்று வந்தவொடனே ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறோமோ படிக்கலையோ அடிச்சு விட்டுறோம். அதுதான் நம்மளுடைய தலையாய கடமைன்னு நினைக்கிறோம். அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகுதுனாக்கா, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி old pensioners, because of the frustration over the long pending demands, they get mentally disturbed and it creates bad blood. அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க. நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க. கேரளாவிலேருந்து ஒரு தோழர் ஃபோன் பண்ணுறாரு 11:30 மணிக்கு, என்ன 100% வந்துருச்சா சீனிவாசா அப்படின்னாங்க. அது அப்படின்னு சொன்னேன். எப்போ எனக்கு அரியர்ஸ் கிடைக்கும்னாரு. இன்னும் டேட் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து டிஎஃப்எஸ் கன்வே பண்ணுவாங்க. அரியர்ஸ் ஜாஸ்தி கிடைக்காது, ஆனால் எந்த 100% டிஏ நியூட்ரலைசேஷன் மறுக்கப்பட்டதோ வரும், அடுத்த மாதத்துலேருந்து வரும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்லிட்டு 11:30 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு தழுவித்த குரலில் பேசுகிறாரு. இது கதைக்கு சொல்கிற மாதிரி தயவு செய்து நினைக்க வேண்டாம். வி ஹவ் காட் ப்ரூஃப். அதே மாதிரி ஃபேமிலி பென்ஷனர்ஸ், என்னுடைய கணவர் உயிரோடு இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பார். ஓகே, சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். அட் தி சேம் டைம் வாட் வீ கேன் டூ, நோபடி வில் பி ஏபிள். அதனால தான் நம்மளுடைய சுற்றறிக்கையும் போட்டிருக்கோம். யார் இந்த 100% டிஏ நியூட்ரலைசேஷன்லாம் கடந்த காலத்தில் வந்து ரிட் பெட்டிஷனாக இருந்து ஃபைல் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் அது முடியலன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நெகோஷியேட்டர்ஸ் ரூட்டில் போகணும்னு சொல்லி பண்ணி நிறைய பேர் நீங்கள் இல்லை, அவங்க இந்த இது அரியர்ஸ் வாங்கிறதுக்கு இல்லை, ஃபேமிலி பென்ஷனர்ஸ்க்கு வருது. நம்மளுடைய சக்திக்கும் அப்பாற்பட்டு நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளுக்கு நம்ம பதில் சொல்ல முடியல. பிகாஸ் ஆஃப் இனார்டினேட் டிலே.
அதனால் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா, we are running, we are racing against the time, sir. We are racing against the time. அந்த டைம் வந்து இவ்வளோ நாள் உதாசீனப்படுத்தினுடைய விளைவு வந்து அவங்களாம் வாங்க முடியல. வாட் ஐ அப்பீல் டு சீஃப் ஜெனரல் மேனேஜர் ஹியர் இஸ், ப்ளீஸ் continue to expose retirees costs also, because exposing retirees costs is not only in our own interest but also for future retirees, future pensioners. Yesterday's employee is today's pensioner, today's employee will be tomorrow's pensioner. Nobody will be able to change. No, pension regulations do not differentiate on the basis of past designations. அது பார்ட் டைம் எம்ப்ளாயி பென்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, இடி பென்ஷனராக இருந்தாலும் சரி, MDNCO இருந்தாலும் சரி, லாஸ்ட் 10 months ஆவரேஜில் 50% ஆஃபர்டு ரிவிஷன் ஆஃப் DA வித் 1/3 கம்யூட்டேஷன் ரெஸ்டோரபிள் ஆஃப்டர் 15 years. எல்லாருக்கும் காமன். பென்ஷன் ரெகுலேஷன் யாரையும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறது கிடையாது. அதனால் அப்படி இருக்கும்பொழுது தனித்தனியாக கேடர் வைஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்பது இருக்கக்கூடாது. கேடர் வைஸ் இந்த கேடருக்கு நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறேன், ஸ்பெஷல் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷனு, ஆஃபீஸருக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷனு, பார்ட் டைம் எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷனு, எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷனா கூட்டு பேர சக்தி குறைஞ்சி போயிடும். அதனால தான் ஏஐபிஆர்எத்தினுடைய தொலைநோக்கு பார்வையில் ஆரம்பித்த நாள் முதல் கொண்டு ஆல் இண்டியா பேங்க் ரிட்டையரீஸ் ஃபெடரேஷன் ஆரம்பித்த நாளுக்கு 1994 அகமதாபாத்தில் ஆரம்பிக்கும் போது ஃபவுண்டிங் பிரின்சிபிள்ஸ் என்ன, ஃபவுண்டிங் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன், ஜஸ்ட் லைக் கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபவுண்டிங் பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய ஆர்கனைசேஷன் ஃபவுண்டிங் பிரின்சிபிள்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா, there should be only one organization, composite organization comprising all cadres, only that will provide you enduring peace, that will only increase your bargaining power என்பதை உணர்ந்து அன்றைக்கு தோழர் ரமேஷ் சந்திர சக்கரவர்த்தி, தோழர் மேத்யூஸ் ஆஃப் கேரளா, குல்கர்னி ஆஃப் மகாராஷ்டிரா, தோழர் ராம்ஜி இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க், அவங்களாம் 19 இது பண்ண பார்க்கும்போது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா, சரியோ தவறோ சர்வீஸில் இருந்த பீரியடில் நமக்குள்ள மனமாச்சரியங்களுடைய காரணமாக பல்வேறு ஆர்கனைசேஷன் வந்து போச்சு. அட்லீஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒன்றும் டிஃபரன்சியேஷன் அவசியம் இல்லை. சர்வீஸில் இருக்கும்போது டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் ஒர்க் பொசிஷன்ஸ் இந்த பேங்க் உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கோடிஃபை பண்ணியிருக்கு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சம்பளம் உயர்வு இன்க்ரிமெண்ட் எல்லாம் வருது. ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் எனத்துக்கு நம்ம மனமாச்சரியங்கள் இருக்கணும், எனத்துக்கு வந்து அதுக்கு அவங்களுக்கு தனி இவங்களுக்கு தனி இருக்கணும். அதனால் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே ஆர்கனைசேஷன் வேணும்னு சொல்லி ரமேஷ் சந்திர சக்கரவர்த்தி அவர்கள், மேத்யூஸ் அவர்கள்லாம் வாதாடினாங்க. அது ஃபவுண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ்லையும் இருக்குது, முன்னோர்கள் காட்டிய வழி. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது துரதிருஷ்டவசம், இந்தியாவை பிடிச்ச துரதிருஷ்டவசம், எல்லா மேடையில் பேசுவாங்க ஒரு சங்கமாக இருக்கணும் ஒரு சங்கமாக. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா உலக தொழிலாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள், உள்ளூர் தொழிலாளி பிளவுபடுங்களுக்கு தான் நடைமுறையில் இருக்குது. வெரி ஃபியூ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் ப்ராக்டிசிங் தட் ஃபிலாசபி இன் லெட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட். அப்படி வரும்போது நம்மளுடைய ஒன்றுபட்ட அகில இந்திய வங்கி பணி ஓய்வுற்றோர் சம்மேளனத்தில் ஒரு பிளவு வந்து துரதிருஷ்டவசம் அதிகாரிகள் வந்து பிளந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கு இப்போ நிலைமை என்னன்னாக்கா, ஆல் இண்டியா பேங்க் ரிட்டையரீஸ் ஃபெடரேஷன் ஆனது 25 ஆண்டு காலத்துக்கு பின்னர் கடினமான உழைத்ததனுடைய காரணமாக இன்றைக்கு நம்மளுடைய மெம்பர்ஷிப் ஸ்ட்ரென்த் 2.75 lakhs கிராஸ் ஆயிடுச்சு. த்ரூஅவுட் இந்தியா we have got ஸ்டேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஸ்டேட் ஆர்கனைசேஷன் என்று குறிப்பிடும் பொழுது இப்போ எப்படி வந்து தமிழ்நாடு பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ் ஃபெடரேஷன், ஆந்திரா பேங்க், தெலுங்கானா பேங்க் ரிட்டையரீஸ் ஃபெடரேஷன், மகாராஷ்டிரா இருக்கோ, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் ஏஐபிஆர்எஃப்னுடைய ஸ்டேட் கமிட்டிஸ் ஆர் தேர். இன்றைக்கி ஏஐபிஆர்எஃப்லேருந்து ஒரு அறைகோல் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அல்லது ஒரு கண்டன கூட்டம் போடணும் அப்படின்னாக்கா த்ரூஅவுட் த லெங்த் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் த கண்ட்ரி இன்க்ளூடிங் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ், இன்க்ளூடிங் நார்த் ஈஸ்ட். ஏன் இது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் கூட நீங்கள் நடக்கிற நிகழ்வுகள்லாம் பார்க்குறோம், மனசு நெஞ்சு பதவதைக்குது. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் மணிப்பூர். அதனால தான் சொல்கிற ஸ்லோகன்ஸ்லையும் ரகுபதி ராகவர் ராஜா ராம் ஈஸ்வர் அல்லா தேரே நாம்னு ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கையில் நிற்கிறோம். எல்லாரும் சமம். தொழிற்சங்கம் மட்டும்தான், யூனியன்ஸ் தான் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்குது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன் தி நேம் ஆஃப் ரிலிஜன், காஸ்ட், கிரீட், கலர் தே டிவைட் பீப்புள். அதனால் நம்ம எல்லாம் இந்த உணர்வுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு எனக்குன்னு இந்த குறை இருக்குது, இந்த குறை இருக்கிறதுக்கு இந்த சங்கம் வருவோம். பென்ஷன் ரெகுலேஷன்ஸ் செட்டில்மெண்ட் ஜாயின்மெண்ட்லாம் புத்தகத்தில் இருக்கும், புத்தக வழியில் எழுதியிருப்பாங்க. அது நடைமுறைப்படுத்துறது உறுதிப்படுத்துறது யாரு?
கோவிட் டைம்ஸில் பார்த்தோம், எக்ஸப்ட் பேங்க் பென்ஷனர்ஸ் தவிர, பேங்க் எல்ஐசி அண்ட் ரிசர்வ் பேங்க் பென்ஷனர்ஸ் தவிர மற்ற இன்க்ளூடிங் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பென்ஷனர்ஸ்க்கெல்லாம் நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க டிஆர்எஸ் ரிலீஃபை சர்டன் பீரியடு. ஏன் பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ் பென்ஷன் ரெகுலேஷன்ஸ் நிறுத்த முடியல? Is it because of love and affection towards the bank pensioners? No, not at all. Because நம்ம பேங்க் DA structure, whether it is for serving employees or for retirees, ஒவ்வொரு 3 மாசமோ 6 மாசமோ போய் கவர்மெண்ட்டில் போய் அப்ரூவல் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக். நாளைக்கு DA ஸ்லாப் ஏறுதுனாக்கா, லேபர் பியூரோ சிம்லாலேருந்து ஃபிகர் நெட்டில் போட்டு ரிலீஸ் பண்ணானாக்கா வித்தின் ½ an hour உலகம் முழுக்க மட்டும் இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் இது தெரியும். Automatic implement, you don't need anybody's approval or permission, not even from the board. So அந்த முறையில் நம்மளுடைய DA பேட்டர்ன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் டெஸ்டட், அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. டைம் டெஸ்டட் பேட்டர்ன் இதுதான் பென்ஷனர்களுக்கு வந்து சாலை சிறந்தது. அந்த மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வளர்ந்து வந்த பீரியடில் 1996 ஃபர்ஸ்ட் பைபார்டேட் 11 பைபார்டேட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்தாச்சு. பென்ஷனர்ஸ்க்கு 93க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செவரல் பைபார்டேட்ஸு. இந்த பென்ஷன் அப்டேஷன் இல்லைங்கிற குறைய கண்டிப்பாக தீர்க்க முடியும். இஃப் தேர் இஸ் அ மைண்ட் அண்ட் வே. 1993 செட்டில்மெண்ட் போட்டோம். பென்ஷன் அப்டேஷனுங்கிறது செட்டில்மெண்ட் போடும்போது என்ன சொல்கிறோம்? பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய பென்ஷன் திட்டங்கள் எல்லாம் ரிசர்வ் பேங்க்ல இருக்கிற மாதிரி போடணும். ரிசர்வ் பேங்க் இஸ் த பெட் ராக். ரிசர்வ் பேங்க் பென்ஷன் ஸ்கீம் இஸ் த பெட் ராக் ஃபார் ஆல் த கமர்ஷியல் பேங்க் பென்ஷனர்ஸ். இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, ரிசர்வ் பேங்க்கில் பென்ஷன் அப்டேஷன் கொடுத்தாச்சு. ஹவு லாங் யூ வில் கண்டினியூ டு டிலே? ரெண்டாவது பென்ஷன் அப்டேஷனும் ரிசர்வ் பேங்க்ல வந்தாச்சு, இன்க்ளூடிங் ஃபார் ஃபேமிலி பென்ஷன் வந்தாச்சு. நவ் திஸ் இஸ் த டைம் ஃபார் அஸ். அண்ட் IBA இஸ் ஆல்சோ இன் இட்ஸ் earnest. They have started working it, and like 100% DA IBA நம்மளுடைய கன்சர்ன்ஸ் எல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி பென்ஷன் அப்டேஷன், whether it is in one single go or in a phased manner, it all depends upon so many aspects, including financial resources available, capacity to pay. All those things have some bearing on improving their pension benefits. UOB wisdom nama let us not question it, because நம்மளை விட அவங்க better informed, latest datas, latest நிலைமைகள் ஒவ்வொரு பேங்க்லையும் என்ன நினைக்கிறது நமக்கு தெரியாது. as pensioners to very small extent தான் தெரியும். Whereas serving employees அப்படி இல்லை. And AABRF always believes, AABRF founding fatherல சொன்னேன் ரமேஷ் சந்திர சக்கரவர்த்தி, he was the general secretary of the AABA, founding general secretary of AABA, Ramesh Chandra Chakravarti. Again, Ramesh Chandra Chakravarti was the founding member of the All India Bank Officers Association. The combined strength, combined strength is a formidable force. No doubt about that, formidable force. அந்த முறையில் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் UBU AABRF கொடுக்கக்கூடிய எல்லா அறையோடையும் நீங்கள் வந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று தமிழகத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டும் தமிழகத்தின் ஒரு தனிப்பெரும் சிறப்பும் உண்டு. நாட் தட் நான் ஆஸ் AABRF chairman I speak for all, but as a person hailing from this part of the state, சென்னையினுடைய வரலாறுலாம் இதுலேயும் குறிப்பிட்டாங்க. எந்த விதமான தொழிற்சங்க சட்டமும் உத்தரவாதம் கொடுக்காத காலகட்டத்திலேயே சென்னையில் டியூரிங் பிரிட்டிஷ் ரெஜிமில் இருந்தக்கூடிய அடக்குமுறைகளெல்லாம் மீறி ஆரம்பித்த முதல் சங்கம் சென்னையில் ஹார்பர்ஸ் யூனியன். Indian Trade Union Act came subsequently 1926 if I remember right. அதுக்கெல்லாம் முன்னால் சுதந்திர போற நம்மளுடைய தொழிற்சங்க வரலாற்றை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் டேல alongside the workers' demands the freedom movement also was supported by the working class. அதனால தான் நீங்கள் வந்து தொழிற்சங்கங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே தைரியமாக இருந்து அதுக்கு வழிகாட்டியது தமிழ்நாடு. குறிப்பிட்டார் சக்கரை சிட்டியார். ஸோ கஸ்தூரி குறிப்பிட்டார் சக்கரை செட்டியாரை பற்றி குறிப்பிட்டார். ஏஎஸ்கே எங்கார், சக்கரை செட்டியார், ஏஎம் கோபு குண்டடிப்பட்ட 23 குண்டு சுதந்திர போராட்டத்தில் ஆல் இண்டியா ட்ரேட் யூனியன் காங்கிரஸ் அவர்கள் தொலைத்த அந்த இதுகள் 23 சொல்லுவாங்க. இன்னும் அந்த தலைமை இப்போ இல்லை வரைக்கும் இறந்து போட்டார். என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம AABRF அண்ட் நம்மளுடைய சங்கங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பாரம்பரியம் இருக்குது. அந்த பாரம்பரியத்தை பேணி காக்கணும். நம்ம
நம்மளுடைய சர்வீஸ் கண்டிஷன், சர்வீஸ் எம்ப்ளாயி ஆகட்டும் அல்லது பென்ஷனர் ஆகட்டும், இவங்களுக்கெல்லாம் உத்தரவாதம் என்று பார்த்தீர்களால் சங்கம் தான் உத்தரவாதம். நோ அமௌண்ட் ஆஃப் யுவர் பென்ஷன் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், அதெல்லாம் கோர்ட்டில் போய் நீ கேஸ் போடலாம். அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தரப்புலையும் விவாதம் பண்ணி விவரித்து வியாக்கியானம் பண்ணி கடைசியில் ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுப்பாரு. அது சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போகும். அதுக்குள்ளே நம்ம செத்து சுண்ணாம்பாடுவோம். அதனால் ஏபிஆர்எஃப்பும் சரி, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் சூப்பர் அனிமேஷன் பெனிஃபிட்ஸ்னா நெகோஷியேட்டட் சொல்யூஷன், அதான் பெஸ்ட்டு. வயலேஷன்ஸ் ஃபைட் இட் அவுட். யூ நீட் நாட் ஹேவ் எனி இது அது whether it is a real violation, whether terms and conditions of a settlement can be changed or not, all these things are all serious matters for discussion at higher levels. அதுக்கப்புறம் தான் ரோலை பெர்குலேட் ஆக முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் சங்கத்தின் பேரில் இன்னும் அதிக நம்பிக்கை வைக்கணும். சங்கம் கொடுக்கக்கூடிய அறிவுகள் அத்தனையும் இங்கே செயல்படுத்தணும். தமிழகத்தில் நமக்கு குறிப்பாக கனரா பேங்க் வந்து ஆஃப்டர் மெர்ஜர் ஆஃப் இ சிண்டிகேட் வித் கனரா 1/4/2020 அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கி ஏறத்தாழ 79,000 கிராஸ் பண்ணியிருப்போம். வெங்கட்ராவ் 79,000 we must have crossed by this time. 31/3/2023 more than 78,000 இருக்கும். அந்த 78,000 தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கணக்கு பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏறத்தாழ 11,000 பென்ஷனர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க. கனரா பேங்க் 11,000 பென்ஷனர்ஸ் பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அமைப்பு ரீதியாக மெம்பர்ஷிப்பில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ரிட்டையரிஸ் போகிறதுல ஒரு 3,000 இருக்கிறாங்க. ரிட்டையர்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அங்கே ஒரு 2,000 2,500 இருப்பாங்க. 5,500 பேர் மற்ற ஆர்கனைசேஷன்லாம் ஸ்பிரிண்டர் ஆர்கனைசேஷன் மற்ற ஆர்கனைசேஷன் 2,000 வச்சா கூட ஏறத்தாழ ஒரு 6,000-7,000 பென்ஷனர்ஸு எந்த யூனியன்லையுமே மெம்பர் இல்லை. எந்த யூனியன்லையும் மெம்பர் இல்லை. அப்போது நம்முடைய ஸ்தாபனத்துக்கு மேலும் பொலிவூட்டும் வகையிலையும் ஸ்தாபன செயல்பாடுகள் செயலூக்கம் பெற வேண்டுங்கிற வகையில் நாம் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உத்திகளை கடைப்பிடித்தால் தான் அவங்களையெல்லாம் நம்ம கொண்டு வர முடியும். Membership strength is more. Membership strength is more. அதனால் கொண்டு வரணும். அந்த விதத்தில் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து கொரோனா பீரியடில் கூட முத்துகிருஷ்ணன் நிறைய ஃபோட்டோலெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன், நீங்கள் தயவுசெய்து போகாதீங்க, டேக் கேர். மெம்பர்ஷிப் எல்லா பிரான்ச்சுக்கும் போய் மெம்பர்ஷிப் கேன்வாஸ் பண்ணுவார். டியூரிங் கோவிட் பீரியட் he was affected. We lost Comrade Tulasiraman. Husband and wife ரெண்டு பேரும் admitted in King's Hospital in Chennai. Fortunate, unfortunate also. இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள்லாம் நடக்கக்கூடிய காரணத்தினால இப்போ அந்த மாதிரிலாம் அந்த கொரோனா தொற்றினுடைய பாதிப்பு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. வித் ஆல் தட் டேக் ப்ரிகாஷன்ஸ் அண்ட் டேக் the organizational task of enlisting membership, and next time நம்மளுடைய ரிட்டையர் கனரா பேங்க் ஓய்வு பெற்றோர் மன்றத்தினுடைய வெள்ளி விழா மாநாட்டை கொண்டாடும் பொழுது இந்த மாநிலத்திலிருந்து உறுப்பினர்கள் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய 30,000ங்கிறது வந்து 5,000 கொண்டு வந்தீங்கன்னா நமக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் அது நம்மளுடைய சக்தியும் மேலும் உறுதிப்படுத்தும். we will have a better say with the management also. அதையெல்லாம் மனசில் நினச்சிக்கிட்டு மெம்பர்ஷிப் இன்க்ரீஸுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். Again I am reminding, we are guided by the basic and fundamental philosophy of all for one and one for all, irrespective of caste, creed, color, religion, past designation, etc. Because that alone will guarantee your continued payment of pension and no amount of regulations. Because government is always armed to the teeth. தான் பல்ல பாதுகாக்கணும், அது கூட சட்டம் போட்டுக்கிறாங்க. பார்க்குறோம் பார்லிமெண்ட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறோம். வித்தவுட் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் ரைடிங் ரஃப் ஷாட். All these things are all part of situations we are facing. இதையெல்லாம் மனதில் கொண்டு வந்து மனதில் நிறுத்தி கொண்டு கனரா வங்கியினுடைய ஓய்வு பெற்றோர் மன்றத்தினுடைய வலிமை மேலும் மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும். மாறி வரும் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப நம்மளுடைய உத்திகளையும் மாற்றிக்கணும், வே ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங்கும் மாற்றிக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுடைய சேலஞ்சஸை மீட் பண்ண முடியும் என்று கூறி பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி கனரா வங்கி ஓய்வு பெற்றோர் மன்றம் மென்மேலும் சிறக்க வேண்டும், மென்மேலும் உறுப்பினர் அதிகம் சேர்க்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளுடன் இந்த மாநாட்டினை வாழ்த்தி அழைத்தமைக்காக நன்றி பாராட்டி இந்த மாநாட்டினை துவக்கி வைக்கின்றேன். மாநாடு வெல்லட்டும்.
AIBRF Zindabad, AICBRF Zindabad, Retirees Forum Zindabad. Canara Bank Retirees Forum. Canara Bank Retirees Forum. Canara Bank Retirees Forum. Thank you, comrades. தோழர்களே, நமது மாநாட்டை துவக்கி வைத்த அகில இந்திய கனரா வங்கி ஓய்வு பெற்ற சம்மேளனத்தின் பொதுச் செயலாளர் தோழர் எஸ். சீனிவாசன் அவர்களுக்கு இந்த பொன்னாடை அணிவிக்கிறேன். Thank you, Comrade S.V. Srinivasan, for inaugurating the conference. I now request our Chief General Manager, Ajit Nair Krishnan, to address our gathering. A very good morning to you all. It's really my pleasure, honor, and privilege to be in this august gathering of young Canarites. Why I say young? Because while sitting here, I was seeing the excitement, the enthusiasm in the gathering, that like headmasters, as I was saying, like headmasters, Kasturi Rangan sir and Srinivasan sir was trying to bring discipline to this August gathering. It felt like sitting in a kindergarten class where the excitement was so much, talking was so much, that it took time for all of us to settle down. I wish this kind of excitement is seen when I walk into a branch of mine or I walk into a meeting where we conduct for our bank staff. If this kind of enthusiasm, excitement goes down to our young staff today, I think the bank will be in greater heights in days to come. Most respected dignitaries and functionaries of the Canara Bank Retirees Forum, Sri A.K. Narasimulu, Chairman Reception Committee and President Tamil Nadu Bank Retirees Federation, Sri R. Jayaraman sir, Chairman, A.B. Kasturirangan sir, President, Sri S.V. Srinivasan, General Secretary and Chairman AIBF, Sri S. Velaidam, General Secretary TNBRF, B. Venkatrao, Deputy General Secretary AICBRF and Organizing Secretary of AIBRF, Sri K. Sri Krishna, General Secretary CBU, Mr. Vinod Kumar, General Secretary CBOU, Mr. Muthu Krishnan, General Secretary CBRF, and my colleague Mr. Venugopal, who has joined us here today. A very good morning once again, and wishing a very happy and successful meeting today. Canara Bank Retirees Forum, started way back in 1998, has crossed a lot of milestones, and as now today, we are in the 6th conference with over 3,000 and odd pensioners and actively participating in a lot of activities, including social causes. Despite the limited income of our pensioners, they had the goodwill and the good heart to even contribute towards the PM Care and to the CM Relief Fund during the requirements of the downtrodden and those who needed that kind of help. As far as
the bank is concerned, our staff strength today is around 84,700 and odd. And in Chennai, our staff strength is around 5,600. Srinivasan sir was mentioning about the retirees, and as on date, the total number of retirees are 78,400, of which 63,000 are pensioners and about 15,300 are family pensioners. Put together, it is 78,434 and counting. So shortly, I think the percentage will be almost equal to the number of staff in the bank, will be equal to the number of retirees or more as the days go by. Canara Bank, sir, for the information, I think all of you are really keen and you will be watching the progress of Canara Bank over the years. Despite that, I think I should be mentioning about the few highlights of our bank and Chennai Circle in particular. All of you would have seen the presentations and the figures of the bank that was posted for Q1 of FY 23-24. The global business stood at 20,80,000 crores, which is more than 40,000 crores over March. In March, we had 20.42, and today we are at 20,80,000 and odd. We had crossed the milestone of 20 lakh crores of business in December, and over a period of 6 months, we were able to cross almost 80,000 crores of business. In this, our global advance is 8,87,000 crores, and our net profit surged to 3,535 against a net profit of 2,022 for June 2022 YOY. Our operating profit also grew by 15.11% at 7,604. The good thing about the bank is that the NPA, our stressed assets, have come down drastically, and today our gross NPA stands at 5.15% only, whereas our net NPA is down to 1.57. The asset quality of the bank is really good, and we are in the stage of launching ourselves towards much greater heights. As far as the number of branches are concerned, today we have more than 9,653 branches and 10,683 ATMs across the country. If you look at the position of Chennai and Tamil Nadu as such, our total number of branches in the state of Tamil Nadu is 1,093, of which 689 and odd are in Chennai and about 404 is in Madurai. We have a network of almost 1,216 BCs and almost more than 1,000 ATMs across the state. Total business for the state of Tamil Nadu is more than 2,25,000 crores, of which Chennai contributes around 1,57,000 crores, and the balance is with Madurai. We are a force to reckon with in the state of Tamil Nadu, and in most of the government-sponsored schemes, we are on the top and has been duly appreciated by the state government in various forums. We have also received a number of awards, and as you all know, our A1 app has been rated one of the best in the industry as on today. We are number 1 among all public and private sector banks in digital banking. Can you believe that? In digital banking, we are number 1 among even private sector banks and merchant acquisition. And this, the second year consecutively, we are getting this first prize from none other than the Ministry of Electronics and Information, Government of India.
The bank has been investing very much into the digital transformation, and today, on behalf of all of us, we can proudly say that Canara Bank is in the numero uno as far as digital is concerned. We are able to provide every single service that is required which a customer needs, whether inland or domestic or international. So our bank has reached these heights because of the foundation, because of the efforts, because of the blood and sweat put in by all of you sitting here. And on behalf of all the Canarites today working in the bank, I bow my head down to all of you for having given such a great foundation for the bank to grow. Every single person sitting in this has contributed immensely, whether knowingly or unknowingly, to the growth of the bank that we see here today. My humble and sincere thanks on behalf of myself and on behalf of the entire Canarites serving employees for this great contribution. Wherever I go for meetings, I always make it a point to inform my staff, whom all of you know are quite young. I always try to inculcate an attitude into them to serve, to respect our elders, our senior citizens, our super senior citizens, our ex-employees, our retirees, our pensioners. But as you all know, and all of you sitting here must be having some grievance or the other, that at some point of time when you had walked into our branch, you were not given the reception that you expected. My humble apologies for that. We are trying our best in all our training forums and meetings to bring that culture, bring that ethos that was there in our bank earlier days into the system once again. But my request to you is, it is not entirely their fault. As you all know, after the SVRS in 2001, there was a huge gap of recruitment. And there was a huge gap in the age between the present and the past. We either had people, staff who were less than 30 years old or those who are above 50 years old. The crucial gap between 30 to 50, the benefit of which we had when we joined the bank, to guide us, to give us, to share the ethos, to share the ethics, to share the moral values, was missing for this group of generation who joined the bank post 2001. So my request to all of you is, be patient with them, treat them as your children, be kind enough to them. You can definitely fire them, you can always share your views with them, and please try to help them regain the kind of ethos and ethics that we had during our generation. They are all good, they are all competent, they are all technically competent, but all that we need is to give or to show and to inculcate that habit of respecting the seniors and treating everybody with care, welcoming them to the branch, whether it is senior citizen or customers per se, because today we find that our customer service is the most affected because it's a direct relation to our CASA that we are now groping with. We all know that our CASA percentage is the lowest among the peer banks, and the bank has come out with a lot of initiatives to garner more CASA business. And one of the direct reasons why we feel that the CASA is not coming in is because of the customer service that is available in the branches today. So our focus, our main idea, we have even formed a customer relationship manager concept in the bank, which has been introduced recently. In more than 383 branches we have introduced an officer who will be directly interacting with our top customers, and he will be the one-point contact for these customers.
we have an executive in the regional office who will be overseeing them, and also an executive in circle office who will be monitoring the progress. And let me tell you that this concept has already caught on well. We have got a lot of good reviews with regard to this CRM concept which was introduced by the bank recently. And I'm sure in the days to come, we will see much better service, much better ambience in the branches in the coming days. So as ex-Canara Bank staff, whenever you go to a branch, my request is take some time out and try to bring in that conversation with our branch staff and the team so that they will understand the journey that we have gone through over the years. We have moved from manual to digital today. But the feeling is that digital will take care of everything. The personal relationship, the interpersonal relationship has to be developed to ensure that our digital transformation also takes place in the best possible manner. I will not take much time because there is a long day ahead for you. But my request to you will be, so please support the bank, support the cause, see that we are brand ambassadors, and help the bank grow to its heights. My assurance to you is, sir, our doors are always open, and it will be my endeavor to see that the cause is espoused, the cause of the retirees are espoused in every given opportunity, in every meeting, or in any forum that I will be interacting with. With these short words, thank you very much for inviting me for this program. It is really my pleasure and really my privilege and honor to be among this august gathering. Thank you very much. Wish you all the best. Have a wonderful day. Thank you. As a mark of a token of our affection to our Chief General Manager, on behalf of all of you, I am presenting a small memento. Thank you very much. Friends, we had a thought-provoking speech by our Chief General Manager, Ajit Krishnan Nair, and all of you have raptly listened. And on behalf of this today's delegate session and those who are present today, we will definitely, all of us are meeting our present employees whenever we go to the branches, and we are also being kind to them, and they are also kind to us in many of the occasions. And definitely, as he has expressed concern over CASA, all of us, we will definitely open the CASA accounts in our branch in the name of our children, grandchildren, and relatives, and definitely we will support the bank wherever it is possible, and also in respect of other retail loans like housing loans and car loans. Definitely we assure you, sir, today. Thank you. Thank you, Mr. Nair. I now request Comrade Velayudham to address. Good morning to all of you. I am immensely impressed as well as happy for being invited for this conference and be with you. At least it is happening once in 3 years intervals. After 4 or 5 years, the chance of being with you is given by the leaders of your retirees organization. My predecessor and my chairman AABRF, Comrade SVS, has already elaborately said the present situation, present feeling, present expectation of the seniors
elaborately, and you should have been very happy. It is not that the 100% DA neutralization just like that came. After a very long fight, after quite a lot of money spent and quite a lot of criticism faced, quite a lot of anguish and anger that created among the cadres and the leaders who took the task of fighting for the cause of getting to you the 100% DA neutralization. No doubt there have been instances that leaders who mobilized a lot of money and spent to see that the due amount that is due to us rightfully was denied somehow or other, wantonly or unwantedly, by the then situation available and the leaders and as well as the management and the committee that was even negotiating. Things will happen like that. When it is part of negotiation, I have to forego or I have to something just like that, the negotiation take place. That is, there are a lot of good and bad things in the agreements. There are giving and taking and giving something to clinch a deal. That's how some mistakes or some sacrifices are made by or forced on us by the management, IBA or the government or the UBU or the unions to see that not at the cost of that causing any inconvenience, but to get a better deal at that particular situation, a better deal for the employees. That is one of the anguna that it is about 100% DA neutralization. At last it has come. You should not have been, you had been expecting. You had been thinking it will come today, tomorrow. You had not been known. But the leaders are telling, assuring that it is going to come. You may not know, you may not have dreamt that it is going to happen some 4 days back. And just like that, the announcement came, as SBS told, within minutes, the entire world, the people, the retirees who worked came to know about the 100% DA, thanks to mobilized by the present-day science technology. So, Canara Bank, to tell you, for me, I joined the bank earlier to nationalization. Indian Bank employees, I was one of the office bearers. And I used to tell you very frankly, we used to look upon Canara Bank leadership for many times or many circumstances for his situations, their guidance. It is not that Indian Bank, Canara Bank employees just like that led us. They had very vibrant, knowledgeable leaders to guide the other trade unions existed then in the banking industry in Tamil Nadu. So you are very proud of CS. We are equally proud of taking the advices of CS as well as Mr. Sambat. See, the sacrifices you made, the systems you have available, we got it, you are happy, and the question among you, when? It will be taken minimum a month or so. Things have been finalized. Only it's a question of matter that DFS has to say yes. It may happen anytime. You can be very happy that you will receive the increase the pension. The dues came maybe a month or two. That's all. Regarding updation of pension, it has to come. It is an injustice. Because many people say pension is not something, it is a property. It is mandatory on the part of the management to pay. So it is, they cannot escape, they cannot avoid it. Mentally the management and IBA began understanding it must be given to the retired employees and the employees going to retire in years to come. Updation of pension. The anguish is that
The anguish is that the pension updation has come in Reserve Bank. The Reserve Bank history you may not know. The Reserve Bank of India, long back, the board they have approved the pension and began paying the pension, updation. All of a sudden what happened, the board has sent for the recommendation of the government has rejected it, and the employees who has gone to the court, and the court said the government has got a stay. The stay order it is that those who are getting updation of pension will continue to get it. The section who had earlier got the pension, till the pension updation was materialized or settled, whether it is through the court, even I was told that it was not a success to either side. It is more a amicable settlement in the cabinet of justice court, that somehow that RBI has got it. We want it only in the RBI pattern. When there are, what is RBI pattern? There are questions like that. The pathetic is that the RBI has come to UBU asking for guidance for family pension. Fortunately, they have also got it. So one by one, somehow, the ABRF, UBU, and the constituent units, we are getting one by one what are the dues, what is we are rightfully eligible. We are getting it through these trade union movements, which one of the most vibrant trade unions is yours, your leaders. I envy you one thing. Regarding this grievance cell, no other bank, to my knowledge, have the grievance cell beautifully arranged and being conducted. Things are minuted and the representation is there and being informed. That grievance cell has come as early as 2013. Nobody 2016, because of the pressure of leaders, ABRF. Once again, the grievance cell from the government, public grievance cell, asked the IBA what happened to the grievance cell. Immediately, the bank management, IBA has written to all the banks. What happened? Actively being in action in all the banks. If the grievance cell is there, properly functioned, organized and conducted by the branch managements as Canara Bank, and to certain extent I hear Union Bank also it is there. There will not be much problem among the retirees and the management. We need not go and fight for everything. That is another achievement your trade union retirees movement has got for you. For the updation of pension, let us not be in a hurry. As it is being told, I supplement what our ABRF Chairman and Secretary General of Canara Bank, SVS. It is coming. There is no doubt about it. Don't ask him whether when it comes. You didn't expect you are going to get 100% deregulation within a week's time or that. Just like it came. In what form? That is the question. As it is in RBI, as it is in government and all that. You are getting it, we are getting it, so to say. In some form or other, they have put, the ball is set rolling, and it will be in our favor at the earliest possible. You know, the statistic that has been given, those who are eligible for this 100% neutralization, it is about 1,81,000 rupees. So if you take the family pension, I mean updation, there may be another 50,000 or 100, so not more than that. Things will come in our side. You are confident. The ball has been all set, rolling all right. We will win. We will get our due share. We will get the pension updation at the earliest. Wish you all a bright future, healthy life.
and the conference a grand success. Thank you. Comrades, on behalf of CBRF, we Garland, Comrade Valai. Thank you, Comrade Canara. I now request our B. Venkatrao to address. President of CBRF, Comrade A.B. Kasturi Rangan, Chairman Reception Committee, and President of TNBRF, and my colleague in AIBRF Central Committee, Comrade K.R. Narsimulu, Chairman CBRF, Comrade Jayaramanji, my beloved General Secretary AICBRF and Chairman AIBRF, Comrade S.P. Srinivasan, our beloved General Manager, Canara Bank Sri, Nair Ajit Krishnanji, S. Velayudam, the General Secretary TNBRF, and my colleague in AIBRF Central Committee, Sri K. Krishnan, General Secretary, Canara Bank Employees Union, who will join us shortly, Sri H. Vinod Kumar, General Secretary, Canara Bank Officers Union, Padma Shri Dr. V.S. Natarajan, who is joining us shortly, my dear invitees from other banks, my colleagues in the Central Committee, functionaries of Employees Union, and my members who have come from all over Tamil Nadu enthusiastically to participate in this conference and also share your thoughts. At the same time, to meet your old friends and colleagues after a lapse of almost 4 years. I extend my hearty welcome to you all. I extend greetings to you all in the 6th conference of Canara Bank Retirees Forum, Tamil Nadu. Comrades, we have gathered here after a lapse of 4 years. During these 4 years, many developments have taken place. We have lost many of our active comrades who built this organization. We have lost many of our family members who are close to us. During this period, we have also seen certain developments in the banking industry, particularly related to retirees. The family pension, the increase of family pension, we were fighting for last so many years. That is materialized. From 15% to 30% it is increased. During this last 4 years, during this period, even the ex gratia of pre-1986 retirees were increased. During this period, even our
100% DA neutralization, which many retirees had lost the hope, has been clinched and materialized. Thank you for giving a company with the retirees movement in fighting the issues at various levels, taking up the issues at various levels, and pursuing, finally getting the result that we required. Comrades, just now we heard from our General Manager, Nayarji, that the Canara Bank, amongst the public sector banks and private sector banks, today we are number one. Really we are proud. We are proud of the retirees of Canara Bank. The Canarites of. We from All India Canara Bank Retirees Federation compliment and congratulate the entire workforce of Canara Bank, which has worked hard. With their splendid performance, the bank could achieve number one amongst the public sector and private sector banks. We congratulate them. And at the same time, we also request them, we the today's retirees, we have laid a strong and valued foundation for the growth of Canara Bank. In those days, when there was no technology support and we were not technically updated, we were not techno-savvy, when the entire thing was handled manually but efficiently, we have seen that the bank grows step by step. And today, the bank is standing on a strong foundation laid by the today's retirees. We request the serving force and the bank, whenever our retirees visit you, visit the branch for any help or any assistance, kindly help them. Don't go out of the way. Within the framework, see that they are helped. You know, we the retirees of those days, we were not techno-savvy. Today the bank is maintaining the pace with the technology. We are happy because in this competition era that is required. But now at this stage, the retirees cannot cope up with that technology. They come to your help, they come to your assistance. Kindly help them. Consider their past service, their past contribution for the growth of the bank, and see that they are helped and they are assisted to the extent that is possible for you. So comrades, today we have achieved our 100% DA neutralization. I find many of our retirees are being carried away with these WhatsApp messages. Comrade, there lot of groups are there, lot of individuals who call themselves. They are the pioneers of retirees. And they can do what an organization cannot do it. Lot of messages are coming, misguiding the retirees. As if they had a discussion with the bank, as if they had discussion with the Prime Minister or Finance Minister. Some 4 days back, one message came. The Canara Bank Board has approved 100% DA neutralization. We do not understand how a bank, the issue of an industry level which is to be signed at industry level by ABA and the EOBU parties who are concerned for the settlement, can be decided at the bank's board and it can be implemented. I received a lot of messages. Then I clarified them, it is not possible. Somebody has put that message to mislead you. I quote a small incident, this WhatsApp, how the messages are being misled and it is miscarried. One fine morning,
There were a few doctors, after completing their morning walk, nearby park there was a coffee shop. Some 4 or 5 doctors, they were standing there to have a sip of coffee. And in the distance, one old man was coming towards them, limping. And one doctor said, probably he may be having some disc problem. See how he is limping. Then another doctor told, no, it is not like that. So he is having some knee problem, so that is why he is limping. And they said the way in which he is walking, probably he may be having acute arthritis. So he is. So like that, all the 4 or 5 doctors gave their own opinion, whatever it flashed to their mind. Then finally that old man who was limping there came near the doctor and asked, nearby any cobbler is there? My slipper has torn. I want to get it stitched. That is how in this WhatsApp group, whatever they feel, whatever come to their mind, they simply put it in the WhatsApp the message. And they mislead and they see that this message is carried on. Comrade, don't believe this type of messages, any message. Kindly go to the official communications of either AABRF or ACBRF or CBRF. Kindly go to the official messages, authenticate messages. Don't be carried away with these WhatsApp messages. It will not lead you anywhere. Kindly have faith in the organization. What we have achieved, even while we were working, all that achievements we have made only through the organization, not by any individual. Even now after retirement, let us carry the same faith in our organization and let us strengthen our organization and see that our demands are achieved. There may be delay in achieving the demands because retirees, we have limitations. We do not have that negotiation platform to sit and even the bipartite, you take the bipartite which commences, recently it has commenced, it may take a year or so, even earlier bipartite also. So like that, retirees demand, definitely we are going to meet our demands as we have met. Kindly have faith in the organization. Coming back to our bank, in the industry as we are number 1 in the performance, we have a best practice in Canara Bank. Probably as I know, as rightly put it by Comrade Velayudham, we have a best practice of having grievance redressal meeting once in 6 months, promptly, periodically. We take up the grievances of the retirees. We sit across the table. We discuss with them. Wherever it is possible, immediately it will be resolved there itself, because there are certain limitations. On some grievances, we should wait to get the clearance. And those things are minuted and follow-up is also done. A small example I will quote Comrade Ajit Nayarji when he was in HR wing. I am not praising him. The best relation we have. Comrade Nayar Ajit Krishnanji is not only he was not only the general manager of HR wing, he was also a public relation HR manager, general manager. Whenever I go to his cabin with an issue, even the officials are discussing with him. He has never made me to stand, or he has never made me to wait for a few minutes. He will call, come. First he will give the preference to discuss with me and know for what I have gone there, and he will take note of it. I remember and recall, during 2014, when the IPA medical insurance was not introduced in the banking for retirees, we were trying with the bank to have our own health insurance policy for the retirees with the assistance of the bank. So Comrade
Now, Rajit Krishnanji was the Assistant General Manager of HRV. Frequently we goes to him, we are going to him to discuss it. He took a lot of pain to see that a policy is introduced to the retirees to take care of their health. He made the manager of IR section, the then manager who is a DM in Circle Office now. He asked them to get the quotations, go to State Bank of India, know what the insurance scheme is, health insurance scheme. Lot of interest he took in gathering the information about the health insurance. By the time everything was gathered, IBA, through our bipartite settlement, IBA introduced the health insurance scheme to the retirees. That is our comrade Nayarji. He is not only a human relation general manager, he is also public relations general manager also. Comrade, thank you very much for giving me an opportunity to be with you, to see you all, and share my thoughts with you. Take care of your health. Take care of yourself. Health is most important after retirement. Let us not become burden to our family members. I wish this conference a grand success. Wish you all the best. Wish you a happy day. Thank you very much. On behalf of CBRF, I garland Comrade Venkat Rao, Deputy General Secretary AFCBRF and Organizing Secretary AABRF. Open it at the end. Thank you, Comrade Venkat Rao. I now request our Vinod Kumar, CBOU General Secretary, to address this gathering. Now our General Secretary of Canara Bank Employees Union, Sri Krishna, has arrived, and I request him to come to the dais. Respected Chairman of the conference, Sri R. Jayaraman, General Secretary of AECBRF, Sri S.P. Srinivasan, our all beloved Chief General Manager of Chennai Circle, Sri Rajit Krishnan, General Secretary of Canara Bank Retirees Federation, Sri S. Muthukrishnan, President Sri A.B. Kasturi Rangan, the Chairman of Reception Committee, Sri A.K. Narasimhalu, beloved General Secretary of Canara Bank Employees Union, Comrade Sri Krishna, Deputy General Secretary of ACBRF, Sri Venkat Rao, General Secretary of TNBRF, Sri Velayathan. Other dignitaries on the stage, my leaders of the stage. As Sri Ajit Nair Krishnan sir told, the excitement on the face of the participants makes me very happy. I know that you are not hearing what I am telling, but that also makes me happy. It is like, I have been to school, once we have been to school for a CSR activity, I remember that when we provided play materials to the lower primary school kids, we went there with some cycles, bicycles for them. So the assembly was there,
The cycles were kept in front, and teachers were talking lot about Canara Bank, lot about the manager, lot of the chief guest, and they were praising that the bank has come forward to give you cycle and all. But all children were looking at the cycle only. They were not at all looking at the orators. So this is what is happening, and you took me actually back to around 10 years back when I had conducted that CSR activities. But I am very, what do you say, happy on one side that you are all, as sir told, you are all free to talk. You are all very free to talk. Your mind is very, you are very happy, your mind is very young, as he said. Because we in the bank, in the current situation, we are not able to talk even to our colleagues. The banking has changed. The banking has changed a lot. It has been an entire change from the period you worked to what it is today. Because to those who hear, I should say, as he said, there was a gap of around 30 years from the old recruitment to the new recruitment, almost 10 years, I should say. Because the last bunch of the recruitment stopped with me, people like us, joining in 1996 to 1999. The BSRB was closed, and then the recruitment started somewhere in 2010. So almost 10 years of zero recruitment. That was the generation gap inside the bank. And the changes that has come, it has become very, very fast and very drastic. Because when I joined, I used to work at the ledgers like we all, or you all were there. We had limited number of targets. We had only one land phone, so that the calls from controlling officers was restricted only to 1 or 2 calls. Now the system is entirely different. Now there are a lot of pressures. It's pure business, business, business. That is good. The change is good. But somewhere at the root level, at the branch level, it is difficult to manage. Bank is moving ahead very fast, we have now become the second best brand as far as public sector bank is concerned. After SBI, we are branded number 2 in the position. We are proud of that. We are proud of the bank. We are proud more than, means not more than you, because you have created the base. You have built the base, you have built the customers, the way you have talked to the customers, the way you have won the heart of them, the way you brought them to the bank. The loyalty of the old customers are still there with us than the new customers. The new generation, it is entirely different. It is a digital world, like what you say, pre-COVID and post-COVID. Pre-COVID, it was a bit too emotional also. But after COVID, people have stopped talking to each other. In our conferences or in our branch managers' review meets, it's pin drop silent because people don't talk to each other. People have forgotten to talk to each other. No emotional bonding is happening inside the banks now. You may be knowing your colleagues' children, their family, everything. But we don't know, at least we know our family. That is the best part as far as we are concerned. Because running early in the morning, rising and going to the bank and coming very late to home, that is the situation now in the banks. Technology driven, everything is going, like technology is driving us to work. Artificial intelligence is coming into the space. It is taking the space of emotional intelligence. Suddenly, as the experts say, maybe in 5 years, you won't find any of the present jobs. All the present jobs and the situations will be completely changed. Banking also will be changed. New concepts are evolving in banking. Cryptocurrencies are coming. Digital bankings have already arrived. Instant bank opening.
what not. As sir told, all-in-one app of our bank is rated the best, 300 plus applications. Everything it is in your fingertips. Everything has come into your fingertips. But still we need an emotional bonding which has to be very important. We are forgetting that in the banks. The seniors are not being, if any new person comes into the bank, children are unable to identify them. The children have stopped looking up. The children have stopped laughing. There are a lot of work pressures. I accept the bank's strategy that we have to move forward. Now the CROs has been introduced. Now the new concept of customer relation officers, managers has been introduced. I am happy. We have to give customized service. We all did when we were under manual environment also. But where two officers are there in a branch, when one officer wants to be always in the field, how a branch could be managed is a big question. Non-recruitment of clerical staff, it's a big question. A person coming, still the concept of service banking has not gone out of our industry. We have been into the mass banking where the common people come more. They pay you the money, you receive it, they want it to be printed in a passbook. Unfortunately, we don't have a person to sit on the passbook counter. A person comes, a aged person comes, or a new person comes, whoever comes, he deposits the money, wants a deposit receipt. Unfortunately, we don't have a person to print a receipt. I'm not finding it fault with the bank, because there are new technologies for that, but the customers have to get adapted to it. It is not that fast as we can think. My branch is in a place which is a tech-savvy place, but still people want proof for everything. We have only 2 clerks. When one goes on leave, everything is gone. We have lot of apps, we have lot of systems, we have lot of verticals, but nowhere everything is going smooth. It's very difficult in the branch level. There should be some more recruitments. There should be some more support to the banks. Yes, the systems are very good, but it needs time to change. All of a sudden a change, it is very difficult for the branches to manage. Yes, we love you. We want to be at your doorstep. We would like to be personally coming to your house to come and serve you. But we need somebody at the branch to take care of the branch when we are out. So the sea changes are coming into the banking industry. And there I remember one small story which I will tell you after one instance. As we are all fighting towards the updation of pension, we need to understand that the major block that we are facing on updation of pension is many of the banks have not provided provision for the statutory provision for the pension fund. Out of 12 banks, only 3 banks have provided provisions all along towards the pension fund. So this has to be dealt with. Actuaries have been appointed to work on this, and once it is done, even now the Government of India and the DFS has made a committee to conduct a study on how, review the payment of the pension and what will be the implication on the revision of the pension, and what will be the implication of due neutralization, and asked them to suggest the balance cost of retirement benefits and financial implications of the bank. The committee has been appointed. All these things are going on, but it is going on in a dead slow pace. On the other side, we are facing the threats of privatization. We don't mind privatization. We don't have any issue with privatization. Staff doesn't mind our privatization. But whether the people, the common public will have the same
services given by the private sector who are profit oriented. We were service oriented industry. Sudden change from public to private can harm the entire system. These are the concerns. These concerns need to be addressed. These concerns needs to be discussed. Now the new system of the bank was suddenly bank has published the names of all the officers in public domain. We have asked for why it has been done. So the bank is telling it is because we are claiming a reimbursement of the mobile charges. That's fine. But there are young ladies who have been getting messages from some customers. Many customers are calling them in night. That too some HNI customers. In my bank, in my branch also it is happening. Now what I can tell, what she can tell, she is somehow managing it. So public domain publishing these things has some other negative effects also. After that, bank has given some new numbers and they are going to publish it, whatever it is. But everything needs to be discussed. There are something. It is not that you have to have a human approach to all the officers also. We are all humans only. We are also working for the bank only. 24/7 we are working. It's like the ant story. I don't know how many of you have heard the ant story. There was an ant in a forest. There was a bunch of ants in a forest. And the ants were very happy. They used to reach the workplace early in the morning. They were very freely working. They were very productive. They enjoyed their work with passion. And the lion, the supervisor of the forest, found that the ants are very much productive. So he was thinking how to improve the system. Then somebody suggested him, why don't you put a supervisor, an additional supervisor who can conduct a study and tell you how they can increase the productivity. So the lion appoints a cockroach. Cockroach comes in, then he starts writing down all those things, analysis, data analysis, everything he does. Then suddenly he finds that he needs a secretary for typing. He appoints a secretary, a spider, who will type, who will save all those things. So again, they started preparing lot of reports, committee meetings, everything. Still the only person producing is ant. But the supervisory level has increased. Then there were certain suggestions from the cockroach that we should have another professional to be placed to analyze that, to do document analysis and process efficiency, and to present documents for the board meetings. So then they bring a cicada and post it, and for that also they needed a red carpet because he was in between then again computer systems come, office rooms comes, everything comes. So for one ant, 5 supervisors have come. Finally they saw that there was a loss in the system or a deterioration in the profit in the system. So they appoint an auditor who comes and stays for 3 months and submits that there is a severe excess of staff is there, and that is curbing or making deteriorate the profits. And finally all the management decides the ant has to be removed. This is the situation now happening in our bank. Though it is a story, it is happening. The people at the counter are being removed. People at the counter who are in direct access with the customers. In our branch, I should accept, I am also branch head. You also know that. In our branch, bank has asked us to open payroll accounts. I have got only two clerks. One is in cash and one is sitting outside gold loans, all other section, NEFT, everything. Because we can't tell the customers, you don't come to bank. So 24 hours we are working. Now every day minimum 15 to 17 accounts are kept. Every day. Now today also there is a bunch of account opening pending.
We are not able to face the customers. There are around 15 loan proposals pending. We are unable to, because the advances officer had suddenly become CRO. Now she has been threatened by this RO that she should not be in the branch. 9 o'clock she will get the call to upload first customer meet. Which afternoon 3 o'clock second customer. Evening 5 o'clock third customer, 4 told my location. She is running. The situations in the branches have become very severe. This issue also needs to be addressed while we are changing. Changes are for good, but it should not be at the sacrifice of the present working staff. This is regarding the present banking system. I'm not finding fault with the system. Everything is good. Customer relation is the best thing we have to do that we have forgot long back. At least bank has come back to it. We appreciate that. But to take care of the customers who are coming into the bank also, bank needs certain things to be done. Regarding the pensioners, from 1993, when we signed this first settlement of pension, All India Bank Officers Association and All India Bank Employees Association has every time followed it up sincerely to see that the pension is delivered in time. The second option of pension has come, and for the updation of pension. And till today, both the organization has been fighting. And happiness always be there inside you, so that at least we can see you and be happy. Wish you all the best. Thank you, comrades. On behalf of Canara Bank Retirees Forum, we take pleasure in honoring Comrade Vinod Kumar, General Secretary, Canara Bank Officers Union. Comrade, thank you, Vinod Kumar. Comrades, I now request General Secretary of Canara Bank Employees Union, Comrade Sri Krishna, to address the gathering. Comrades, silence please. Respected Chairman of CBRF, Sri R. Jayaraman, Sri A.K. Narsimulu, Chairman of Reception Committee and also the President of TNBRF, Sri A.B. Kasturi Rangan, President of CBRF, Comrade S. Srinivasan, General Secretary of AACBRF, Sri Nayar Ajit Krishnan, Chief General Manager of Circle Office, Chennai, Sri S. Velayadam, General Secretary of TNBRF, Comrade B. Venkatrao, Deputy General Secretary of AABRF, Comrade H. Vinod Kumar, General Secretary of CBOU, and your General Secretary of CBRF, Comrade S. Muthukrishnan. My dear comrades, members of CBRF, very good afternoon to you all. தோழர்களே, இந்த 6வது மாநில மாநாட்டிற்கு என்னை உரையாற்ற அழைத்த CBRF சங்கத்திற்கு என் பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனெனில் இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சங்கம். நம்ம வங்கியில் பணிபுரியும் போது ஒர்க்மேனுக்கு ஒரு தனி யூனியன், ஆஃபீஸருக்கு ஒரு தனி யூனியன்னு நம்ம தனித்தனியாக செயல்பட்டு இருந்தோம்.
அப்போ ஒர்க்மேன் யூனியனும் ஆஃபீஸர் யூனியனும் அவங்கவுங்க தேவைகளுக்காக போராடி அதன் மூலமாக அப்படி தான் யூனியன் வந்து பணி செய்து உள்ளது. இந்த சங்கம் எப்படிப்பட்டதுன்னா, இதில் வந்து ஒர்க்மேன், ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ஈவன் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சங்கம். அதனால் இதில் நிறைய மாற்று கருத்துக்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இவ்வளோ மாற்று கருத்தையும் தாண்டி ஒருங்கிணைத்து ஒரு சங்கத்தை நடத்தணுன்றது ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியம். அதை வந்து திறம்பட இந்த சிபிஆர்எஃப் நடத்துது. இப்போ தமிழ்நாட்டில் நேற்றுக்கு பேசினும் போது சொன்னாங்க, கிட்டத்தட்ட 10,000 பென்ஷனர்ஸ் இருக்காங்க வங்கியிலேருந்து ரிட்டையர் ஆகணும் போனவங்க. அதில் வந்து 3000 பேர் தான் இந்த சங்கத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதில் இன்னும் கூட என்னோட மை அப்பீல், சின்சியர் அப்பீல் டு த மெம்பர்ஸ் இயர், இன்னும் நம்ம சங்கத்திலே இல்லாத ஒரு 4000 பேர் இருக்காங்க எந்த ஒரு சங்கத்திலையும். இன்னும் ஒரு அதிகாரிகள் சங்கம் இருக்குது, அதில் இல்லாதக்கு ஒரு 4000 பேர் இருக்காங்க. அவங்களையும் இந்த சங்கத்தில் இணைத்து எடுத்துகிட்டு போகணும். ஏன் சொல்ல வரேன்னா, ஒரு 3 தினங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்டாஃப் வெல்ஃபேர் எக்ஸ்பென்ஸ் மீட்டிங் நடந்தது. அதில் வந்து நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க, மெசேஜ் வந்திருக்கும். இன்னும் சர்க்குலர் வரல, இன்னும் நம்ம எம்டிஎன்சிஓ கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் வரும். ரிட்டையரிஸுக்கு வந்து மெடிக்கல் ரிஎம்பர்ஸ்மெண்ட் வந்து 3000லேருந்து 4000, ஸ்பௌஸ் ஆஃப் டிசீஸ் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து 1000லேருந்து 2000 இது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கு. இதில் என்ன ஒரே ஒரு வருத்தத்தக்க ஒரு விஷயம்னா, இந்த ஸ்பௌஸ் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 10,000 பேருக்கு மேலே இருக்காங்க நம்ம பேங்க்கில். அதை கிளைம் பண்ணுறது வந்து கிட்டத்தட்ட 1500 பேர் தான் கிளைம் பண்ணுறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 9000 பேர் கிட்டக்க வந்து அதை கிளைம் பண்ணாமே இருக்காங்க. இதையும் நம்ம வந்து உன்னிப்பாக கவனிக்கணும். ஒரு பெனிஃபிட் வருதுன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நிச்சயமான ஒரு தேவை இருக்கும். அது அவங்களுக்கு தெரியாமே போயிடுது. ஏன்னா அவங்க வந்து எங்கேயோ ஒரு பெரிஃபரல் எண்டில் இருக்கணும், இல்லை நம்மளோட கான்டாக்டில் இல்லாமல் இருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. ஸோ மை சின்சியர் அப்பீல் டு த மெம்பர்ஸ், யாரையுமே வெளியில் விட்டு வைக்காமல் எல்லாருமே இந்த சங்கத்தில் வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்கணும். இன்னொன்று என்னென்னா, நம்ம எம்ப்ளாயாக இருக்கும்போது நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் சங்கம் மாதிரி ஏதாவது போகிறதுக்கு. ஆனால் நம்ம அனைவருக்கும் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய ஒரே சங்கம் இந்த ரிட்டையர்ஸ் ஃபாரம் தான். இதுக்கப்புறம் நம்ம வேற எங்கேயும் போக முடியாது. நம்மளோட கடைசி வரைக்கும் இறுதி வரைக்கும் வரக்கூடிய ஒரே சங்கம் இந்த சிபிஆர்எஃபாக இருக்கணும். ஸோ அதனால் நாம் நம்ம ஏரியாவில் இருக்கிற அனைத்து ரிட்டையர் ஆனவங்களையும் இந்த சங்கத்தில் சேருமாறு அழைக்கணும். நாங்களும் ஃப்ரம் அவர் அண்ட் கனரா பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ் யூனியன்லேருந்து நாங்களும் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரிட்டையர் ஆகும்போது அவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணி இந்த சங்கத்தில் சேர்றதுக்கான எல்லா வகையான வழிவகைகளையும் பார்த்துக்கிறோம். மேலும் சிபிஆர்எஃப்மே ஒவ்வொரு மாதமும் ரிட்டையர் ஆகிறவங்க எல்லாரையும் நேரில் பார்த்து சங்கத்தில் இணைக்கிறாங்க. இதே மாதிரி இந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்து ஒரு சில முடிவுகள் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும். இந்த மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன், இந்த இயர்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன்றதை ஒன்று நீக்கிட்டு பர்மனெண்ட்டாக சிபிஆர்எஃப்ல மெம்பர் ஆகணும்னா இயர்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷனாக மாற்றின மாதிரி ஒரு அமெண்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா வந்து மெம்பர் ஆகிறாங்க, அதுக்கப்புறம் வெளியூருக்கு போயிடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் கான்டாக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த மெம்பர்ஷிப் ப்ரொஃபைலை பார்த்தோன்னா சப்ஸ்டாஃப் காம்ரேட்ஸ் வந்து நிறைய இல்லாத மாதிரி இருக்குது. ஸோ மை அனதர் அப்பீல் இஸ் அவங்களுடைய அவங்களுடைய லைஃப் டைம் மெம்பர்ஷிப்பை கூட கொஞ்சம் குறைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு என்னோட வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். அது வந்து மெம்பர்ஸ் பேசி முடிவு பண்ணட்டும். இன்னொரு ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா, இந்த மெர்ஜருக்கு அப்புறம் ரிட்டையரீஸ்லையும் 2 சங்கங்கள் இருக்கு. சிண்டிகேட் ரிட்டையரீஸ்க்கு வந்து தனியாக ஒன்று இருக்கு, கனராவுக்கும் நம்ம தனியாக வச்சிருக்கோம். அது கூடிய சீக்கிரத்தில் இணைக்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறையை பார்க்கணும். ஆனால் அதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு போல் இருக்கு. பட் கனரா வங்கி ஊழியர் சங்கத்தில் இருந்து ஒரு உறுதி அளிக்கணும்னா கண்டிப்பாக எந்த சூழ்நிலையும் சிபிஆர்எஃப்க்கு எந்த உதவியும் செய்ய தயாராக நாங்கள் இருக்கிறோம். இன்னொன்று வந்து நான் பொறாமப்படுற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா,
இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து காலையில் 9 மணிலேருந்து இரவு 9 மணி வரைக்கும் கூட ஒரு பயங்கரமான ஒரு வேலை பண்ணியிருந்தேன். ஃபுல்லாகவே வேலை பண்ணியிருந்தேன். நான் கூட அப்போ கூட ஆச்சரியப்பட்டேன். கேட்டேன், நாங்கள் சர்விங் எம்ப்ளாயி கூட இவ்வளோ இதோ இல்லை நாங்கள் எல்லாம் பண்ணோம், ஒன்று மெட்டிகுலஸாக பிளான் பண்ணி ஒரு சிறு தவறு கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு ஃபுல் உழைப்பையும் போட்டு இந்த கான்ஃபரன்ஸை நடத்தியிருக்காங்க. அதே மாதிரி சர்க்குலர்ஸ் நம்பர் எல்லாருக்கும் தெரியணுன்றதுக்காக எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட வருஷத்தில் 25 சர்க்குலர் போடுறாங்க. 25லேருந்து 30 சர்க்குலர். அதுவும் டியூரிங் த மந்த் ஆஃப் அக்டோபர் அந்த மெடிக்ளைம் பாலிசி ரினியூவல் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 சர்க்குலர் போட்டு எல்லாரையும் ஃபாலோ பண்ணி யார் யார் கொடுக்கலையோ எல்லாரையும் அதில் கொண்டு வந்து சேர்த்து எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி நான் ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு எப்போ போனாலும் நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு முகம்னு பார்த்தா நம்ம வெங்கட்ராவ் அவர் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸில் இருப்பார். எல்லா பென்ஷனர்ஸோட ப்ராப்ளத்தையும் அவர் டெய்லி பேசிஸில் ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி ஆல்டர்னேட் டேஸ் அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் பேசுகிறார். பெரிய பிரச்சனை என்ன இருக்க போகுது? ஒன்றும் இல்லை. நம்ம மெடிக்ளைமில் வந்து நமக்கு வந்து உடனே கிளைம் செட்டில் ஆகலாம். இந்த மாதிரி சிறு சிறு விஷயங்கள் தான். இது எல்லாரையும் நம்ம ஈசி மெம்பர் எல்லாரும் லோக்கலில் ஒவ்வொருத்தரும் அங்கங்கே இருக்கிறத வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தால் கண்டிப்பாக இதில் எல்லா விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி இந்த மெடிக்ளைமில் இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணாலே பெரிய பிரச்சனை ஓவர். ஒரு 20 தினங்களுக்கு முன்னாடி யூஓபியும் ஒரு நல்ல செய்தியை கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 2002 நவம்பருக்கு முன்னாடி ரிட்டையர் ஆனவங்களுக்கு நியூட்ரலைசேஷன் அப்படி ஒர்க்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸ்கிரேஷியா வராமல் பண்ணியிருக்காங்க. அது நீங்களும் படிச்சிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு இட்ஸ் அ பிகினிங். இது ஒரு ஆரம்பம். நம்ம எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போட்டு பண்ணலாம். ஆனால் சில விஷயங்கள் பேச்சுவார்த்தைகளின் மூலமாக அடைய முடியும். அதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. கண்டிப்பாக இது ஒரு முதல் ஆரம்பம். வருங்காலங்களில் ஏஐபிஏ கண்டிப்பாக யூஓபியுடன் இணைந்து இன்னும் ஃபர்தராக இந்த நியூட்ரலைசேஷனில் இன்னும் ஃபர்தராக எவ்வளோ மூவ் பண்ணி அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் இது கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார்கள். மறுபடியும் கனரா வங்கி ஊழியர் சங்கத்தின் சார்பாக எங்களுடைய முழுமையான ஒத்துழைப்பை நமது சிபிஆர்எஃப்க்கு கொடுப்போம் என்று கூறி இந்த 6வது மாநில மாநாடு வெற்றி பெற என் வாழ்த்துக்களையும் எனது சங்கமான கனரா வங்கி ஊழியர் சங்கத்தின் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவரும் வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன். இதுகாரம் நமது கனரா வங்கி ஊழியர் சங்கத்துடைய பொதுச் செயலாளர் அவர்கள் இங்கே பல்வேறு கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தார்கள். நமது வங்கித்துறை பற்றியும் தொழிலாளர் நம்மளுடைய ஊழியர்களுடைய நலன் பற்றியும் குறிப்பாக நமது ஓய்வு பெற்றோர் ஊழியர்களின் நலன் பற்றியும் அதிகமாக இங்கே பேசினார்கள். மேலும் நமது கனரா வங்கி ஊழியர் சங்கமானது நமது சங்கம் வளர்ச்சி அடைய பெரும்பாலும் அவர்கள் எவ்வளோ உதவியை செய்திருக்கிறார்கள். இன்னும் இது போன்ற உதவியை செய்வோம் என இங்கே உறுதி கூறியிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நமது ஓய்வு பெற்றோர் சங்கத்தின் சார்பாக இந்த பொன்னாடையை அணிவிக்கின்றேன். அடுத்த நிகழ்ச்சியாக இந்த அரங்கத்திற்கு வந்து டிடி ராமன் நம்மளுடைய வைஸ் பிரசிடென்ட்டாக இருந்தார். அவர் ஃபவுண்டர் மெம்பராக இருந்தார். அவருடைய நினைவாகவும் நமது துளசிராமன் நம்முடைய இனிய நண்பர் துளசிராமன் வந்து இந்த கொரோனானால பாதிக்கப்பட்டு ஒரு வார காலத்திலேயே அவர் நம்மை விட்டு பிரியக்கூடிய சூழ்நிலை ஒரு முதல் வேவில் வந்தது. அதற்கு ஒரு நம்மளுடைய நன்றி செலுத்தும் விதமாக இந்த அரங்கத்திற்கு டிடி ராமன் துளசிராமன் அரங்கம், அது தவிர பிஎஸ் ரவிக்குமார் நம்மளுடைய இசி மெம்பர், அவரும் ஒரு இறப்பு. அவர்களுக்கு நம்ம முதல்ல இந்த அரங்கத்தை அவர்களின் நினைவாக வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அவருடைய மனைவி வந்திருக்கிறாங்க, துளசிராமன் மனைவி. என்னுடைய முதல் கடமையாக அவங்களுக்கு நமது இசி மெம்பர் கௌரிபாய் அவர்களை பொன்னாடை போட்டி கௌரவிக்குமாக வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நமக்கு அழைப்புக்கிணங்க அவருடைய மகனும் அவருடைய மனைவியும் வந்திருக்காங்க. அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துமாக வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். கௌரிபாய் வாங்க.
சட்டு வாங்க. அடுத்தபடியாக நம்மிடையே ஒரு இனிய ஒரு பிளசன்ட் டாஸ்க் இருக்கு. அது என்னன்னா, நான் 90 வயதுக்கு மேல நம்ம உறுப்பினர்களாக இன்றைக்கு அவர்கள் இந்த அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காங்க. அதுவே ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி. அவர் 2 பேர் வந்திருக்காங்க, இன்னும் 2-3 பேர் இருக்காங்க. மேடம் பி கமலா, நம்ம ஃபார்மர் ஜிஎம், நமது பாண்டியன் பேங்கினுடைய நிறுவனர் SNK சுந்தரத்துடைய மகளாகவும் நமது ஜெனரல் மேனேஜராக இருந்த பி கமலா அவர்கள் வரேன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் நேற்றுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை, என்னால் வர முடியலன்னு ஒரு இதை போட்டாங்க வாட்ஸ்அப்பில். அதனால் இப்போது 2 பேர் வந்திருக்காங்க. அவர்கள் இருவரும் 92+. அதில் ஒருத்தர் அவருடைய மனைவியாருடன் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட நம்மளை ஆசீர்வாதம் பண்ணுறதுக்குன்னு வந்திருக்காங்க. SN பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள். அவர் பாண்டியன் பேங்க்ல சேர்ந்து பல கிளைகளில் வேலை பார்த்துருக்காரு. அருமையாக பேசுவார். எல்லா கிளைகள், அந்த காலத்து கிளைகளில் கிட்டத்தட்ட 60 வருஷம், 60 years of his branch he will tell. I worked in Theni, I worked in Musalampatti, like that he will tell. So such a person, now he has come all the way to attend our conference. We are blessed with his missus, that is more important. So we are very happy to honor that elderly couple amidst us, who are representing the old legacy of our Canara Bank and Pandian Bank. So we take the pleasure of honoring them in this August class in the presence of our Chief General Manager. I requested him to spare some more time. So we will be honoring, because they are not able to come to dice, we will be honoring. So, நண்பர்களே, திரு பாலசுப்ரமணியத்தை பற்றி ஓரிரு வார்த்தைகள் கூற ஆசைப்படுகிறேன். முதலில் பாண்டியன் பேங்க்ல ஒரு டைரக்ட் ரெக்ரூட்டட் ஆஃபீஸர், அந்த பெருமை அவரை சாரும். அதே மாதிரி பல கிளைகளில் ஜாம்ஷெட்பூரில் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. மற்றபடி தமிழ்நாட்டில் பல கிளைகளில் வேலை செய்திருக்கிறார். தி ஃபர்ஸ்ட் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் இன் கனரா பேங்க். He retired as first welfare officer in Canara Bank, பாண்டியன் பேங்க். ஸோ முதல் ஆஃபீஸராக ரெக்ரூட் பண்ணி முதல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸராக ரிட்டையர் ஆகக்கூடிய ஒரு பெருமைக்குரிய உடையவர். அவரை நாம் கௌரவிப்பதில் நாம் பெருமைப்படுகிறோம். கம்யூனிஸ்ட் தமிழகத்தில் கனரா பேங்க் லிமிடெடுக்கு ஃபுட் ஹோல்டு என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் பாண்டியன் பேங்க் மெர்ஜர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தமிழ்நாட்டில் பேங்க்கும் நல்ல வளர்ச்சி, நல்ல இது. அதே மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ் யூனியனும் ஸ்ட்ராங் ஆனது ஆஃப்டர் மெர்ஜர் ஆஃப் பாண்டியன் பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ் யூனியன் வித் கனரா பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ் யூனியன். Comrades,
கஸ்தூரி கம்ப்ளீட். அடுத்தது தோழர் ஆர்கே என்ற நம்ம ஷார்ப்பா கூடக்கூடிய நீங்க வாங்க, நீங்க வந்து அறிமுகம் பண்ணுங்க. அடுத்த தோழர் காம்ரேட் ஏ கிருஷ்ணசாமி, ஆக்கி என வழங்கும் ஏ கிருஷ்ணசாமி. அவர் வந்து கோவிந்தப்ப நாயக்கர் ஸ்ட்ரீட் அந்த காலத்தில், இப்போ இதெல்லாம் 3வது ஜெனரேஷன், அதனால் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. கோவிந்தப்ப நாயக்கர் ஸ்ட்ரீட்டை மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவான். அவர் 92 வயசு, அவரை ஹானர் பண்ணணும். இப்போ அவர் வந்திருக்காரு, அவரை ஹானர் பண்ணணும். அவருடைய டேட் ஆஃப் பர்த் 15/6/1932. ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் வந்து அவர் ஜிஎன் ஸ்ட்ரீட்டில் ஜாயின் பண்ணார். டேட் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் 1152. டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் 30/6/92. ஸோ அவர் ரிட்டையர் ஆகும்போது திருவத்தியூர் பிரான்ச் ஆஸ் அ ஸ்பெஷல் அசிஸ்டண்ட்டாக ரிட்டையர் ஆனார். நன்றி தோழர்களே. அவர்கள் இருவரும் ஏ கிருஷ்ணசாமி அவர்களுக்கும் தோழர் பாலசுப்ரமணியம் கடைசியா வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸரா மதுரை சர்க்கிளில் ரிட்டையர் ஆன அவருக்கும் அவங்களுடைய தம்பதியர்களுக்கும் துளசிராமனுடைய குடும்பத்தாருக்கும் நம்முடைய நன்றியை உரித்தாக்குகிறோம். அடுத்ததாக நம்ம நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது. கிளம்பிட்டாரா சார்? அடுத்தபடியாக நமது அருமை நண்பர் அடுத்ததாக நமது இந்திய நண்பர் தோழர் கன்யூட் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன். தோழர் கன்யூட் வந்து தனது இலக்கிய பயணத்தில் உட்காருங்க தோழர்களே, கொஞ்சம் ஒரு உடனே முடிச்சிடலாம். இந்த நிகழ்ச்சி வந்து கொஞ்சம் இதோட முடிய போற நிகழ்ச்சி. காம்ரேட்ஸ் எல்லாரும் ப்ளீஸ் டேக் யுவர் சீட். நமது தோழர் கன்யூட் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன். தோழர் கன்யூட்டை பொறுத்தளவில் அவருடைய பேச்சு வந்து ஆரம்ப காலத்திலேயே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலேருந்து வந்து பேசும்போது இலக்கிய நயத்தோடு பேசுவார். அதுக்கு பிறகு அவர் எழுத்தாற்றலை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். அதெல்லாம் நம்மளுடைய சுற்றறிக்கைகளில் தான் நம்ம பண்ணலாம். இதை முடிச்சுட்டு அதற்கு பிறகு தனது வங்கி பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு எழுத்து பணியில் வந்து சிறந்த ஒரு எழுத்தாளராக இன்றைக்கு வந்து தமிழக அரசினுடைய சிறந்த நூல்களுக்கான பரிசு வழங்கும் திட்டத்தில் 2019ஆம் ஆண்டுக்கு அவருடைய நூல் பரிசளிக்கப்பட்டு 30,000 ரூபாய் பரிசு அளிக்கப்பட்டு அரசு தமிழ்நாடு கவர்மெண்டால கௌரவிக்கப்பட்ட ஒரு எழுத்தாளர் தோழர் கன்யூட் அவர்கள். ஸோ கன்யூட்டினுடைய எழுத்தாற்றலும் பேச்சாற்றலும் இனிய பேச்சாற்றலும் அவர் பல நூல்களை எழுதியுள்ளார். நூல்கள்லாம் நம்ம ஒரு அரை பக்கம் எழுதுறதுக்கே நமக்கு திணறுது. பாரதம் என்ற நூல் எழுதியுள்ளார். அதோடு இயற்கையோடு இணைந்தது என்ற நூலை எழுதியுள்ளார். அந்த இயற்கையோடு இணைந்தது என்ற நூலுக்கு தான் தமிழக அரசினுடைய பரிசு கிடைத்தது. அது தவிர பல நூல்களை எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணி பாவை பிரிண்டர்ஸ் போன்ற இதுலேருந்து போட்டு நூல்களை வந்து இன்னும் எழுதிட்டு இருக்காரு, ஆர்வமாக எழுதிட்டு இருக்காரு. காந்திய சிந்தனை இதில் வந்து இது பல
இதுவும் பேச்சாற்றலும் இருக்கிறது. அவரை இன்றைக்கு நம்மளுடைய தோழர் என்ற முறையில் இந்த 6வது மாநாட்டில் அவரை கௌரவிக்க வேண்டும் என்றது இந்த விழா ஆர்கனைஸ் பண்றவர்களுடைய ஒரு கோரிக்கை என்று ஏற்றுக்கொண்டு அவரை மேடைக்கு வந்து அவருக்கு பொன்னாடை போற்றி அவருக்கு பரிசுகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். கன்யூட் அவர்களே வருக. கன்னியூட்டுக்கு நினைவு பரிசினை தோழர் எஸ்விஎஸ் கொடுப்பார்கள். அடுத்தபடியாக நமது உறுப்பினரான எஸ் விஸ்வநாதன் 100 முறைக்கு மேல பிளட் டொனேஷன் கொடுத்திருக்காரு. மருத்துவ சேவை இன்றைக்கு பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் நம்மளுடைய மாநாட்டுக்கு. யாராவதுக்கு உடனே அவருடைய திறன் வந்து மருத்துவத்துறையில என்றைக்குமே எல்லாருக்கும் தன்னாலான உதவிகளை தொடர்ந்து செய்து 100 முறை பிளட் டொனேஷன் ரத்த தான முகாங்களுக்கு நடத்தி இருக்கிறார். அவருக்கு நம்ம இந்த நேரத்தில் கௌரவிக்கிறோம் இந்த 6வது மாநாட்டில். கம்ரேட்ஸ், பிளட் டொனேஷனில் காம்ரேட் வந்து 100 தடவைக்கு மேலே தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அது வந்து பெரிய மகத்தான ஒரு செயல். அது எப்படி சொல்கிறது மாநாட்டதுன்னு தெரியல. அந்த தோழர் நம்ம சங்கத்தில் உறுப்பினராக இருக்காருங்கிறது ரிட்டையரிஸ் ஃபோரம் சென்னைக்கு பெருமையுடையது. அந்த விதத்தில் அவரை பாராட்டுவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அடுத்தபடியாக நம்மிடையே நம்மளுடைய முன்னாள் அதிகாரியாகவும் அலுவலராகவும் பணியாற்றிய பழனிசாமி இருக்கிறார். தோழர் அவர் வந்து ஆரம்ப கட்ட காலத்திலேயே வங்கி வருவதற்கு முன்னாடியே அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 ஆண்டுகளாக பொது சேவையிலே நரிக்குறவர்களுக்கு சைதாப்பேட்டையில் ஆரம்பித்த பள்ளி. அவர் வந்து எப்போதுமே நம்ம சீடு என்ற அமைப்பு வைத்து நம்ம மட்டும் இல்லை வங்கி நிர்வாகம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கார்பஸை கொடுத்திருக்காங்க. ஐடிஐ நடத்துகிறார், தொழிற்கல்வி நடத்துகிறார். தொடர்ந்து அனைத்து வருடங்களும் சீடுக்கு நம்ம வந்து டொனேஷன் கொடுக்குறோம். நமது அனைத்து வங்கி கிளைகள்ல இருந்தும் தீபாவளி போன்ற நேரங்களில் சீடு அமைப்புக்கு போய் அங்கே வந்து நம்ம அந்த குழந்தைகளை பார்த்து கௌரவப்படுத்தி இருக்கிறோம், விளையாடி இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட சீடு பழனிசாமி அவர்களை கால நேரம் கருதி ஓரிரு வார்த்தைகள் போட்டு அவரை கௌரவிக்கிறோம். பட் தயவுசெய்து ஒரு 2 நிமிஷத்துல முடிச்சுக்கோங்க. காலத்திற்கு அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, அந்த அருமையான வாய்ப்பிலே எனக்கு ஒரு 2 மணித்துளிகள் பேச வாய்ப்பளித்ததற்காக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் அதிகமாக பேசப்படுறது கிடையாது. நம்முடைய கனரா வங்கி ஊழியர் சங்கத்தின் சார்பாக எனக்கு எங்கள் நிறுவனத்திற்கு செய்திருக்கின்ற சேவைகளை பற்றி சொன்னால் நிச்சயமாக மணிக்கணக்காக ஆகும். ஆகவே எளிமையான முறையில் சொல்லுகின்றேன். இன்றைக்கு எங்கள் நிறுவனமானது ஆரம்பிக்கப்பட்டு
43 ஆண்டுகள் ஆன பிறகு கூட இன்று இருக்கின்றது என்றால் அது காரணமே நம்ம வங்கியுடைய ஒத்துழைப்பு தான் காரணம். நம்முடைய சிபிஆர்எஃப் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மறக்காமல் வந்து நிறுவனத்திற்காக எண்ணற்ற உதவிகளை வாரி வழங்கியிருக்கிறார்கள். வாழ்வில் கடைக்கோடி இருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக ஆரம்ப பள்ளி, உயர்நிலை பள்ளி, ஐடிஐ நடத்தி வருகின்றோம். இந்த ஆண்டு 600க்கு 560 மார்க் மதிப்பெண் பெற்ற மாணவன் செங்கல்பட்டு மருத்துவக் கல்லூரியிலே பிஎஸ்சி படித்துக் கொண்டிருக்கிறான். பிஎஸ்சி ரேடியாலஜி படித்துக் கொண்டிருக்கிறான். மற்றொரு மாணவன் 600க்கு 570 மதிப்பெண் பெற்று பிஎஸ்சி டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜி படித்துக் கொண்டிருக்கிறார். மற்றொரு மாணவி இன்றைக்கு வந்திருக்கிறார். பிள்ளைகள் மேலே ஆகுமா? அந்த குழந்தை பிஎஸ்சி நர்சிங் சத்ய சாய்பாபா யூனிவர்சிட்டியிலே பிஎஸ்சி சேர்ந்திருக்கிறார். மற்றொரு மாணவி விஜயா என்ற மாணவி பிஎஸ்சி சேர்ந்திருக்கிறார். இதுபோல ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் படிக்கின்ற வரையில் மட்டும் கிடையாது, படித்து முடித்துவிட்டு வேலைக்கு போகின்ற வரையிலும் எங்கள் நிறுவனம் அவர்கள் காப்பாற்றி கொண்டு வருகின்றார். அதற்கு முக்கியமான காரணமே நம்முடைய வங்கி ஊழியர் சங்கமும் வங்கியிலே இருக்கின்ற பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற அனைவரும் காரணம். சில உதாரணம், ராஜசிம்மன் அண்ணா இருக்கின்றார். அவருடைய மருமகன் அமெரிக்காவில் இருந்து எங்கள் பிள்ளைகளுடைய உயர் கல்விக்காக ஒவ்வொரு ஆண்டு கிட்டத்தட்ட 10 பிள்ளைகளுக்கு பணம் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதேபோல் கஸ்தூரி ரங்க அண்ணா எஸ்எஸ் ஒரு அம்மாவை அறிமுகப்படுத்தினார்கள். அந்த அம்மாவை வீட்டுக்கு வரவழைத்து ஒரு பிள்ளை படிப்பதற்கு உதவி செய்தார்கள். ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் இன்றைக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுபோல அன்பு சகோதரர் சம்பத்குமாரி அவர்கள் நம்ம கனரா வங்கி வந்திருக்கிறார்கள். சம்பத்குமாரி அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டு வந்து இப்போ வந்து பிள்ளைகளுக்கு கழிவறை முக்கியம், பெண் குழந்தைகளுக்கு கழிவறை முக்கியம், அதை கட்டி கொடுத்தார்கள். எங்கள் குழந்தைகளுக்காக ஒரு மருத்துவ சேவை செய்வதற்காக மருத்துவ விடுதியை கட்டி கொடுத்தார்கள். யாருக்குமே தெரியாது. இன்றைக்கு ரஜினி இன்று இல்லை உயிரோடு இல்லை. ஆனால் 50,000 ரூபாய் பணம் கொடுத்து ஒரு பெண்ணை நர்சிங் படிக்க வைத்தார்கள். இப்பொழுதும் எங்கள் பிள்ளைகள்லாம் படிப்பதற்காக மேலும் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்கள் பிள்ளைங்க வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க கையால் செஞ்ச மாலை மட்டும் போட ஆசைப்படுறேன். இப்பொழுது கூட எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே, அவர் நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலே. அந்த அன்னை வளர்ப்பை மட்டும் சரியாக செய்துவிட்டால் எப்படி ஒரு குழந்தையும் சிறந்த நிலையை அடைய வேண்டும் இருக்கு. இந்த குழந்தை அனைவருமே உதாரணம். ஒரே உதாரணம் என்றால் ஒரு மாணவன் பிஹெச்டி படித்து விட்டு இன்றைக்கு சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்திலே எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டிலே தலைமை பேராசிரியர் இருந்து கொண்டிருக்கிறான். மிக விரைவில் பிசியாக ஆவான். இது போன்ற அருமை வாய்ப்புகளுக்காக நம்முடைய சகோதரர்களுக்கு அனைவருக்குமே முக்கியமாக அன்பான முத்துகிருஷ்ணனுக்கு ரொம்ப தொந்தரவு கொடுத்துட்டேன். கஸ்தூரான் ரொம்ப தொந்தரவு கொடுத்துட்டேன். அவங்க இருவருக்குமே நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பும். எங்க பிரேமா மேடம் இருக்காங்க சகோதரி, கையில் செக்க வச்சுட்டே நிற்பாங்க எப்போ பார்த்தாலும் குழந்தை கொடுக்கறதுக்காக. இது பல பேர் நான் சொல்லிக்கிட்டே போகணும், பல பேர் மறந்துருக்கலாம், மன்னிச்சுக்குங்க. எனக்கு இன்னைக்கு கூட பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு நாள் திருமண நாளைக்கு, பிறந்த நாளைக்கு, அவங்க முன்னோர் நினைவு நாளைக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. எங்களுக்கு நிறுவனத்தில் பல நாட்கள் உணவு பிரச்சனை பார்த்துக் கொள்வதே நம்ம ஊழியர்கள் தான். எங்கள் நிறுவனத்தில் எங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாம் மேற்படி படிப்பதற்காக உதவி செய்து வந்த ஊழியர்கள் தான். அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குழந்தையும் கையால் போட்டு மாலை போட போறாங்க. தயவு செய்து மேடையில் வாங்கிக்கணும். வாங்க வாங்க. தோழர்களே, இந்த சிறப்பான ஒரு இனாகுரல் செஷனுடைய இறுதி கட்டமாக I am today proposing the vote of thanks. First, I thank each and every one of you. Sorry. சொல்றேன். தோழர்களே, இதை நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு உடனே நான் வந்து ஜெனரல் செக்ரட்டரி ரிப்போர்ட்டை படிக்க ஆரம்பிச்சிடுவேன் அடுத்த செஷனில். அதனால் இந்த இனாகுரல் செஷன் ஃபார்மலாக க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கோசம் ஒரு vote of thanks இது. I thank each and every one of you from bottom of my heart who have come long way from Kanyakumari to Nilgiri, from Nilgiris and other far off places in the entire Tamil Nadu and also the length and breadth of the Tamil Nadu who are attending the today's 6th conference of our CBRF. I thank A.K. Narasimhalu, chairman of our TNBRF, who are readily consented to be the chairman of the reception committee. I thank from my bottom of my heart, thanks our chief general manager, who was the most kind enough to be with us for entire session.
and participated and made an excellent presentation amidst us. I also thank our Veloidam, General Secretary of TNBRF, for his thought-provoking speech and also latest developments. I also thank D. Venkat Rao, our DGS of AICBRF, for coming all the way from Bangalore to honor us. I also thank Sri Krishna for his excellent speech, and he has given a blueprint for our success, and that will be definitely taken care of in the delegate session. And I also thank Vinod Kumar. My personal thanks goes to Sri Krishna and Vinod Kumar for their continued cooperation for our growth of our CBRF. I also thank S.V. Srinivasan, our own man, who is the chairman of our AIBRF, who has inaugurated the session. And I also thank the organizers and the reception committee members, volunteers, and the entire team of volunteers, and other leaders from the other retiree organizations who have accepted our invitation and who have made this program. Comrades, we are formally closing the inaugural session and immediately starting the delegate session in the same note. So the food will be ready after 1. So because to squeeze the timings, I am ready starting the General Secretary report. So kindly bear with me. Sorry. Sorry. Friends. Friends, as a part of our honoring, I have to honor our A.K. Narsibalu, chairman of our reception committee. I request the secretariat to honor our A.K. Narsibalu, chairman of our reception committee and chairman of TNBRF, for his continued guidance to see that the conference is a massive success. I request the secretariat to honor him. Comrade Rajsekhar, our secretary, will honor and give a small memento as a token of our affection. And also, V.S. Natarajan Geriatric Center, they have organized a small book center in the premises, and I also thank them for having come all the way to promote the Mudiyorgaludiya Tirana Patti avanga idu pandranga. So comrades, I request the secretariat to honor those who have come from V.S. Natarajan Geriatric Center. Comrades, I am going ahead with the presentation of the report to see that the loss of time will not be there after the lunch. Okay. Friends, we are starting the delegate session and I am presenting the report. Comrades, after Hello? Hello? After this, our General Secretary S. Mustukishnan will present the General Secretary's report. Friends, as per the notice given, the general body meeting is conducted, and as I start up the inaugural session, inaugural session is over and delegate session, I am presenting the General Secretary report. The report, I am reading out the report. அன்பார்ந்த தோழர்களே, நமது கனரா வங்கி ஓய்வு ஊதியர் மன்றத்தின் CBRF 6வது மாநாட்டில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நமது மன்றத்தின் 5வது மாநாடு 26/10/18 அன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இடைப்பட்ட காலத்தில் கொரோனா மற்றும் உயிர்கொல்லி நோயின் பிடியில் உலகமே சித்தி தவித்தது. லட்சக்கணக்கான மக்கள் இன்னுயிரை நீற்றனர். நாமும் ஓய்வு பெற்ற பல உறுப்பினர்களையும் நண்பர்களையும் இந்த காலகட்டத்தில் எழுதியிருக்கிறோம். பட் இருந்தாலும் அந்த 6வது மாநாட்டில் கூட்டுவதிலே சற்று காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதை தாங்கள் இந்த ஹவுஸ் பொறுத்தருள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த மாநாடு நடைபெறும் அரங்கத்திற்கு அமரர்கள் டி ராமன் உதவி தலைவர் CBRF, எம் துளசிராமன் பொருளாளர் நினைவரங்கம் என்று அவர்கள் ஆற்றிய பணிகளை போற்றும் விதமாக பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. நினைவஞ்சலி. இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் மறைந்த நமது மன்ற உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள், உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நம் அஞ்சலியை செலுத்துவதோடு அவர்களுடைய குடும்பத்தாருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
அவர்களிடம் சில பேரை மட்டும் குறிப்பிடுகிறேன். தோழர் அஜய் மஞ்சரேக்கர், கனரா வங்கி ஊழியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளரும் ஏஐபிஏ இணை செயலாளரும், அன்போடும் அஜய் என்ற கூப்பிடும் அஜய் என்பவர் பணியிலிருந்து ஓய்வு போடும் கடைசி நாள் 30/11/21 மருந்து பேரதிர்ச்சி விட்டது. அவர் இடைவராத அதுதான். டிடி ராமன், சிபிஆர்எஃப் உதவி தலைவர், ஸ்தாபன தலைவர்களில் ஒருவர். அதே போல துளசிராமன், நம்ம இனிய நண்பர், பொருளாளராக பணியாற்றினார். பல அரங்கங்களில் வந்து பணியாற்றியுள்ளார். அவருடைய இழப்பு வேதனைக்குரியது. பிஎஸ் ரவிக்குமார், நமது மன்றத்துடைய செயற்குழு உறுப்பினர், அவர் நம்மை விட்டு சென்றார். அவருடைய இது தவிர தோழர் அமது பாஷா, எல்வி வாசுதேவன் முன்னாள் பொருளாளர். இது தவிர இயற்கை பேரழிவுகள், விபத்துகள், இதில் இறந்தவர்கள் மற்றவர்கள். உலக பொருளாதாரம், இதை பற்றி நான் இந்த பேராகிராஃபில் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். இந்திய பொருளாதாரம், இதை பற்றியும் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். கருப்பு பணம், விலைவாசி, பணவீக்கம், அதை பற்றிய கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறேன். பெட்ரோல் விலை, எரிவாயு உதவி, இதை பற்றிய குறிப்புகளை குறித்திருக்கிறேன். தனியார் மயம், அதை பற்றியும் சொல்லியிருக்கோம். வங்கித்துறையை பற்றி நம்ம இப்ப இருக்கிறது, வங்கித்துறை எதிர்க்கும் சவால்களை பற்றி சொல்லியிருக்கோம். தனியார் மயம், பொதுத்துறை வங்கியில் மூலதனம் குறைப்பது, வங்கிகள் இணைப்பு, வாராக்கடன் தள்ளுபடி, ஆட்குறைப்பு, இதெல்லாம் வந்து யுஏபி போராட்டங்களுக்கு நாம் உறுதுணையாக இருப்போம் என்று கூறியிருக்கிறேன். நமது வங்கி இப்போ நம்ம சிஜிஎம் சொன்ன மாதிரி அந்த இது டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். வங்கி ஊழியர்களுடைய எண்ணிக்கையை பற்றி கூறியிருக்கிறோம். சிண்டிகேட் பேங்கினுடைய இணைப்பை பற்றி கூறியிருக்கிறோம். ஓய்வூதியர்களுடைய பிரச்சனையை பற்றி விவரித்திருக்கிறோம். அப்டேஷன், இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னன்னா, 3வது வந்து அகவிலைப்படி ஈடு, அது 2 நாட்களுக்கு முன்பு சரி செய்யப்பட்டது. 2வது குடும்ப ஓய்வூதியம், அதுவும் செஞ்சிருக்கோம். பென்ஷன் அப்டேஷனை பற்றி விரிவாக எழுதியிருக்கிறேன். ஏன்னா பென்ஷன் அப்டேஷன் தான் இன்றைக்கு இந்த காலத்தின் கட்டாயம், நம்ம எல்லாம் எதிர்பார்க்கிறது. அது வருவதற்கான எல்லா முஸ்தீபுகளையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸ்டேட் பேங்க்கில் கமிட்டி போட்டது. அதே போல் ரிசர்வ் பேங்க்கில் வந்து 2017 வரை அவர்களுக்கு அப்டேஷன் கொடுத்தது. மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கிறோம். அதில் வந்து குறிப்பாக லேட்டஸ்டாக 2 லட்சத்துக்கு ஒரு ஸ்கீம் ஐபிஓவும் யூஎபியும் போட்டிருக்காங்க ரிட்டையரீஸுக்கு. அதை பற்றியே போட்டிருக்கேன். ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் அதில் பாருங்கள். அதற்கு பிறகு அகவிலைப்படி ஈடு செய்தல் முடிஞ்சு போச்சு. நீதிமன்றங்களில் போராடி கடைசியில் இப்போ வந்து மினிட்ஸில் வந்துடுது. குடும்ப ஓய்வூதியம் பற்றியும் சொல்லிட்டேன். அடுத்தபடியாக என்பிஎஸ், அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுவும் நம்மளை வந்து நிச்சயமாக இணைத்து கொண்டு போராட வேண்டிய ஒரு விஷயம். தமிழ்நாடு பேங்க் ரிட்டையரீஸ் ஃபெடரேஷனை பற்றி போட்டிருக்கேன். அதில் யார் யாரெல்லாம் நம்ம சங்கத்திலேருந்து இருக்காங்க. அகில இந்திய கனரா வங்கி ஓய்வு பெற்றோர் சங்கத்தினுடைய 2 மாநாட்டையும் கவலைப்பட்டிருக்கேன். அதை பற்றியும் நம்ம போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி ஏஐபிஆர்எஃப்னுடைய 2 மாநாடு, டெல்லி மாநாடு, அதே மாதிரி பெங்களூர் மாநாடு. அதில் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து தோழர் எஸ்வி சீனிவாசன் வந்து he has become the chairman and அவர் டிஜிஎஸ் வந்து இவர் வந்து ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரியா ஐயர், பிஆர்ஆர்எஸ் ஐயர், இவங்களாம் ஆயிருக்காங்க. மகிழ்ச்சியான செய்தி. அதே மாதிரி கனரா வங்கி ஓய்வு பெற்றோர் மன்றம், இதை பற்றி எழுதியிருக்கேன். இந்த 5 ஆண்டுகளில் நம்மளுடைய ஸ்கோர் கார்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். உறுப்பினர் சேர்க்கை, நம்மளுடைய முக்கிய பணி உறுப்பினர் சேர்க்கை, அதை பற்றி போட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் விரிவாக பாருங்கள். கஜா, அது தவிர நம்மளுடைய ஆக்ஷன், சோஷியல் ஆக்ஷன், கஜா புயலில் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி கொரோனா பீரியடில் என்னெல்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். 7,30,000 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். இதுக்கு பிஎம் கேர்ஸுக்கும் இதுக்கும். சிண்டிகேட் வங்கி, அதை பற்றி போட்டிருக்கேன். நிச்சயமாக சிண்டிகேட் வங்கி தோழர்கள் வந்திருக்காங்க. அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். தோழர் மணிவண்ணனுடைய முயற்சிகள் இன்னும் தொடரும் என்பது நம்பிக்கை. மகளிர் மன்றத்தை பற்றி போட்டிருக்கேன். சிறப்பாக பணியாற்றி இன்னைக்கு நம்மளோட இணைந்து வேலை செய்கிறார்கள். அதே மாதிரி தோழன் ஆழ்வானுக்கு பாராட்டு விழா சென்னையில் பண்ணோம். அது உரித்தானை பற்றி போட்டிருக்கேன். அவருடைய பங்களிப்பை வந்து நம்ம இந்த சின்ன இதில் குறுக்க முடியாது. அது ஒரு 20 ஆண்டு கால சகாப்தம், அதை வந்து நம்ம குறிப்பிட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த 5 ஆண்டுகளில் நம்மளுடைய ஸ்கோர் கார்டு
கூட்டங்கள், உறுப்பினர் கூட்டம் எங்கெல்லாம் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ஒரு 20 மட்டும் இருக்காது, 20-21 கொரோனால. ஏன்னா அது கவர்மெண்ட்டே பேன் பண்ணிட்டான். மற்ற இடங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா, குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பல இடங்கள்ல விரிவாக போட்டிருக்கோம். ஈரோடு, தஞ்சை, ஈரோடு, கோவை, சென்னை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், ஈரோடு, சென்னை, கோவை, திருச்சி, ஈரோடு, சென்னை, கும்பகோணம், எல்லா இடத்துலையும் போட்டிருக்கோம். அதிகப்படியான தோழர்கள் கலந்து கொண்டார்கள், மகிழ்ச்சி. அதே மாதிரி 20வது ஆண்டு 25வது ஆண்டு 2 வெள்ளி விழா இதை கொண்டாடினுடைய அந்த இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம். கோவையில் என்ன பண்ணாங்க, தயவுசெய்து படிங்க. அதெல்லாமே உறுப்பினர்களுடைய அன்பளிப்புடன் நம்மளுடைய சிபிஆர்எஃப், ஏசிபிஆர்எஃப் பங்கோடு கொடுத்துருக்கோம். கணிசமான பொருள்களை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். கோவையில், சேலம், திருச்சி, தஞ்சை, சென்னை, ஈரோடு. சென்னையில் 3 பேர் கொடுத்துருக்கோம். அவங்கெல்லாம் அதை பாராட்டி இருக்காங்க. அதே மாதிரி சிபிஐனுடைய மாநில மாநாடு அது சேலத்தில் நடந்தது. தோழர் ஸ்ரீகிருஷ்ணா எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அழைப்பு கொடுத்திருந்தார், போயிருந்தோம். மிகச்சிறந்த 1700 பேர் கலந்துட்டாங்க. முதல் முறையாக அந்த இதெல்லாம் சில மாற்றங்களை பார்த்தோம். என்னன்னா, கை குழந்தையோட வந்திருந்தாங்க டெலிகேட்ஸு, குழந்தைகளோட கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா வீட்டில் விடுறதுக்கு ஆள் இல்லைன்றது. அதுவும் அருமையாக இருந்தது அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு. அதே மாதிரி ஏஐபிஏ மாநாடு நான் போக முடியல, இருந்தாலும் தோழர் SV சீனிவாசன் மட்டும் போயிருந்தார் அவருடைய அந்த இதில். பட் அதுவும் சிறப்பாக ஆகி அந்த அதனுடைய நிர்வாகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் போட்டிருக்கேன். ஏஐபிஓ மாநாடு நவம்பரில் நடந்தது. அதை பற்றியும் அது ஒரு பெரிய சங்கம், 2வது சங்கமாக திகழ்கிறது. அதை பற்றி சண்டிகரில் நடந்த மாநாட்டை பற்றி போட்டு அதனுடைய நிர்வாகிகளுடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போட்டிருக்கேன். அதற்கு பிறகு 12வது இருதரப்பு ஒப்பந்தம் இன்னைக்கு அது இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. எப்போ நம்ம மினிட்ஸ் போட்டுற இடத்துலையே அதை கொண்டாந்துட்டாங்க. அதை நீங்கள் தயவுசெய்து டீப்பாக பாருங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இனிமேக்கு நமக்கு அப்டேஷன் நம்ம எல்லாரும் அந்த அஃபிஷியல், இவர் கிளியராக சொன்னார், வேலாயுதம் அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன்ஸை பாருங்கள். பல சமூக ஊடகங்கள்னு சோஷியல் மீடியா பற்றி எழுதியிருக்கேன். அதில் என்னென்னா நமக்கு யூடியூப் இதெல்லாம் இப்போ இன்றைக்கி கூட இந்த இது ஸ்க்ரீமிங் போகிறது. நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கேன் எல்லாருக்கும். அதில் பார்க்கலாம், சாயங்காலம் போய் பார்க்கலாம், இல்லை யாருக்காவது அனுப்புங்க. அது பட் அதில் நல்லது இருக்குது, கெட்டது இருக்குது. கவர்மெண்ட்டே சொல்கிற மாதிரி நல்லதை எடுத்துப்போம், தகவல்களை பரிமாறுவோம், மற்றதோடு இது பண்ணுவோம். தொழிலாளர் நல சட்டங்கள் அது ஏன்னு கேட்கலாம், நம்ம தான் இல்லையேன்ட்டு. பட் இருந்தாலும் நம்ம அது அதனுடைய இது கட்டமைப்புக்குள்ளே வரோம். அது நமக்கு முக்கியமானது. குறிப்பாக ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் இதெல்லாம் நமக்கு முக்கியமானது. அதனால் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் ரொம்ப முக்கியமானது. அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாரும் தெரிஞ்சிக்கலன்னா கூட சில பேர் தெரிஞ்சுட்டு அதை பற்றிய விவரங்களை மக்களுக்கு தெரிய வைக்கணும். விவசாயிகள் போராட்டம் ஏன்னு போடலாம், எதுக்கு நமக்கும் அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, அவங்க விவசாயிகள் போராடி 2 வருடம் போராடி வெற்றி பெற்றாங்க ரோட்டில் இருந்து. அது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் கவர்மெண்ட்டுடைய இதை பற்றிலாம். அதே மாதிரி எதிர்கால சவால்கள் தோழர்களே, இதை மட்டும் நான் படிச்சிடுறேன். இதுவரை பணி ஓய்வு பெற்ற நம்மையும் நம்மை சார்ந்துள்ள அமைப்பின் நடவடிக்கைகளும் ஒரு மதிப்பீடு செய்திருக்கிறோம். இந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நாம் சந்திக்க வேண்டிய சவால்களை பற்றி நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். நம் கோரிக்கைகளை வென்றிட நேரடி வாய்ப்புகள் இல்லாத காரணத்தால் UAPU மூலம் பேச வேண்டிய சூழ்நிலை. அங்கு ஊழியர்களுடைய கோரிக்கைகளுக்கு முன்னுரிமை தரும். அது டெஃபினட்டு, அவங்களுடைய கான்ஸ்டிடுவன்சி அவங்க தான் கட்டாயம். அதனால இருந்தாலும் நம்மளை விடல, தொடர்ந்து நம்மக்கிட்ட தான் அவங்க இணக்கமாக செய்கிறாங்க. இருந்தாலும் சில இஷ்யூஸில் ஒருமித்த கருத்து இல்லாததுனால பின்னடைவு அப்பப்போ ஏற்படுது. இருந்தாலும் நம்மளுடைய ஒற்றுமை அவர்களுக்கு நமக்கு பல சலுகைகளை வாங்கி தரும் என்பது எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. கடைசியாக நன்றி நவிதல்ல தோழர்களே, அன்பு தோழர்களே, இதை நான் படிச்சுடுறேன். இதுவரை நம் சங்க நடவடிக்கைகளையும் நிகழ்ச்சிகளையும் சாதனைகளையும் மற்றும் சவால்களையும் தொகுத்து அளித்திருக்கிறோம். தயவுசெய்து பார்த்துருங்க. இந்த காலகட்டத்தில் என்னால் முடிந்த அளவு சிறப்பாக செய்து விட்டோம். அதாவது மேக்சிமம் நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி. இதில் வழிகாட்டியாக இருந்தவர்கள் பொதுச் செயலாளர் AICPRF SV சீனிவாசன் நேச்சுரல், அதே மாதிரி அவைத்தலைவர் R ஜெயராமன், தோழர் நம்ம தலைவர் கஸ்தூரி ரங்கன் ஃபவுண்டர், அவர்களுக்கு நான் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் மாநில அளவில்
சிபிஆர்எஃப்பை வளர்ச்சி அடைய வழி செய்த அனைத்து நிர்வாகிகள், நம்ம மன்ற நிர்வாகிகள் வந்து அனைத்து பேரும் இந்த காலகட்டத்தில் மிக சிறப்பாக எனக்கு செயல்பட்டு சோதனை காலத்திலும் வீறு நடைபோட உறுப்பினர்கள் அனைவர்களுக்கும் உங்கள் மனமார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுதலும். இது தவிர நமது ஓய்வு பெற்ற கடந்த மாநாட்டு ஆல் இண்டியா ஏஐபிஓஐ அலுவலகத்தில் நமக்கு லாஸ்ட் டைம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தோழர் கஸ்தூரி ரங்கன் வீட்டில் தான் அது செயல்பட்டு இருந்தது. ஏஐபிஓ மாநாட்டில் அது ஏஐபிஓ ஆஃபீஸில் நம்ம பொதுச் செயலாளர்கிட்ட இடம் கேட்டோம். உடனடியாக எடுத்துக்கோ போடு அப்படின்னாரு. அவர்களுக்கு அந்த தலைமைக்கும் தோழர் நாகராஜன் அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலும் தலைமைக்கும் அவர்களுக்கு பணிபுரிய இடம் கொடுத்த உதவி செய்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதில் வந்து குறிப்பாக வந்து தோழர் மேலாளராக இருக்கிற முருகேசன், உதவியாளருக்கு தனசேகரன் ரெண்டும் இந்த கொரோனா காலத்தில் ரொம்ப உதவி பண்ணாங்க. தபால்லாம் அங்கே வந்துடும், எடுத்து வச்சுட்டு நம்மக்கிட்ட கொடுப்பாங்க, நடுவில் வச்சு கொடுப்பாங்க. அதாவது சங்கம் சேவரே செய்து ஒரு கட்டமைப்பு வேணும். கவர் போடுறது, அது போடுறது, சர்க்குலர் டிஸ்பேச் எல்லாத்துலேயும். அதில் வந்து நம்ம சங்க உறுப்பினர்கள் வந்து ஒரு சென்னையை சேர்ந்த ஒரு 20-25 பேர் தொடர்ந்து பணியாற்றுவாங்க. அவர்களுக்கெல்லாம் எல்லாருமே 60 வயது 70 வயசு சேர்ந்தா கூட சிபிஐனுடைய தோழர்கள், அந்த அலுவலகத்தில் இருக்கிற தோழர்கள் நாகராஜன், கோபிநாத், சந்திரகாந்த், வினோத், கண்ணன், செல்வராஜ் போன்றவர், பிரசாத் போன்ற உதவியெல்லாம் எல்லா விதத்திலையும் உதவி பண்ணியிருக்காங்க. அவர்களுக்கு என் நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். அன்பர்களே, செயற்குழுவில் வந்து சார்பாக செயற்குழுவில் இதை வைத்து ஒரு மனதாக இதை வந்து ஆமோதிக்கப்பட்ட ஒரு இது ஜெனரல் செக்ரட்டரியினுடைய ரிப்போர்ட் என்ற அடிப்படையில் உங்கள் பார்வைக்கு இந்த அறிக்கையை விவாதித்து ஒரு மனதாக இந்த மன்றத்திலே ஏற்றுக்கொண்டு பெருமை சேர்ப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் இந்த பொதுச் செயலாளருடைய அறிக்கையை இந்த மன்றத்தில் வைக்கிறேன். உங்களுடைய பார்வைக்கு, உங்களுடைய விவாதத்திற்கு, உங்களுடைய அப்ரூவலுக்கு நன்றி, வணக்கம். அடுத்தபடியாக 31-3-22, 31-3-19, 20, 21, 22 ஆல்ரெடி இந்த புக் அந்த உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் புக்லெட்டில் கன்செப்ட் ரிப்போர்ட்டில் இருக்கும். இப்போ 31-3-23 our treasurer will read, will present. யாராவது அது மேலே பேசணும் அப்படின்னா லஞ்சுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து பேசலாம், அதோட முடிஞ்சிடும். தோழர்களே, அடுத்த நிகழ்ச்சியாக நமது தலைவர் போட்ட கட்டளைப்படி அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இந்த புக்கில் வந்து 19 போன வாட்டி விட்டத்துலேருந்து ஜெனரல் பாடியிலேருந்து 19, 20, 21, 22, 23 போன வாரம் வந்து அதுவும் அப்ரூவ் ஆகிடுது. அதை வந்து உங்கள் பார்வைக்கு வைத்திருக்கிறோம். அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது. நமது சங்கத்தினுடைய பொருளாளர், உதவி பொருளாளர் கோபாலகிருஷ்ணன் வந்து அதை உங்கள் முன்னர் சமர்ப்பிக்கிறார். அதில் வந்து அவரை சமைக்குமாறு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதை நம்ம பாருங்கள். அதில் எதான விவரங்களோ இல்லை தேவையாக இருந்தால் நிச்சயமாக விளக்கங்கள் கொடுப்போம். அதை அவர் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Respected leaders of the dais, my dear comrades, I am submitting the accounts first for the year ended 31/3/2019. Income expenditure account for the period ended 1/4/2018 to 31/3/2019. Income subscription 5,90,000. படிக்கணுமா? ஹலோ, ரிப்போர்ட் படிக்கணுமா உங்களுக்கு? ரிப்போர்ட் 31-3-23 ரிப்போர்ட் ஒர்க் பண்ணு இல்லையா? Comrades, Treasurer has already circulated the accounts duly approved by the auditors and also duly signed by the auditors and approved by the Executive Committee of the Retirees Forum. It is already there. Any clarifications on accounting entries and all those things, please send the chit, we will call accordingly. In the meantime, can we take it as having been presented before the general body? Okay, thank you.
ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னா எழுதுங்க. Let us disperse for lunch. Thank you, comrade. Thank you. Let us disperse for lunch. Again, we will meet at exactly at 2 p.m. Please. Have your lunch. All guests are requested to take your lunch. தோழர்களே, இந்த ஹலோ தோழர்களே, இந்த நம்மளுடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரி ரிப்போர்ட் அறிக்கையின்படி விவரங்களை பேசுவதற்காக வருவர்கள் தங்களை சிட்டுகளை பேரு, அவருடைய ஸ்டாஃப் நம்பர், இடம், அந்த விவரங்களை எடுத்து செக்ரட்டேரியட்டை கொடுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஸோ தட் வழியைப்படுத்தி நம்ம லஞ்சு முடிஞ்ச உடனே ஜெனரல் செக்ரட்டரி ரிப்போர்ட் பற்றிய விவாதத்தை நம்ம தொடக்கலாம். ஆகவே யாரெல்லாம் பேச விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் தயவு செய்து ஒரு சின்ன சிரிப்பில் பேரு, அவருடைய நம்பரு, ஸ்டாஃப் நம்பர், இடம், அவருக்கு வந்திருக்க இடத்த இந்த மூணுத்தையும் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அதை கடகடன்னு அவங்கள வர சொல்லி பேசுவதற்கான முயற்சி. ஸோ தயவுசெய்து ஒத்துழைக்குங்க. கீழே இருக்கவங்களும் சொல்லுங்க, யாரெல்லாம் பேசுவாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். நன்றி.